Diệp Thanh Thanh, tôi không phải Từ Niệm Bạch, tên ngốc đó, tâm tư của cô với tôi cũng vô dụng. Hơn nữa, phụ nữ nhà họ Diệp các cô chẳng lẽ đều là đồ vô dụng sao? Đặc biệt là cô và ba cô. Ba cô dựa vào việc chị cô gả vào nhà họ Kiều mới có được vị trí người thừa kế của tập đoàn. Cô lại muốn dựa vào việc gả cho con trai nhà họ Từ để củng cố thân phận người thừa kế của ba cô. Thật sự là đồ vô dụng, chỉ biết dựa vào phụ nữ để sống. Diệp Thanh Thanh làm sao có thể chịu được việc tôi nói mình như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay lên định. Chào các bạn, lại là mình đây Triệu Thần Đèn Review. Trước khi vào video hãy cho mình một like và một sub nha. Cảm ơn các bạn. Câu chuyện bắt đầu vào đúng ngày kỷ niệm đám cưới. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Tôi và Bạch Nguyệt Quang của Liễu Như Yên cùng gặp tai nạn xe. Tôi bị thương nặng không qua khỏi và cô ấy đã hiến trái tim của tôi cho Bạch Nguyệt Quang. Suốt 8 năm kể từ khi tôi đến thế giới này để chinh phục Liễu Như Yên và 3 năm kết hôn với cô, tôi từng nghĩ rằng mình đã quan trọng trong lòng cô. Nhưng không ngờ, so với Y Đằng Thành, tôi chẳng là gì cả. Ca phẫu thuật của Y Đằng Thành thành công. Khi anh ta được đẩy ra khỏi phòng mổ, Liễu Như Yên lập tức tiến tới nắm tay anh ta. Chỉ đến khi tình trạng của Y Đằng Thành ổn định, cô mới nhớ đến tôi, người đã nằm trong nhà xác suốt 1 tuần. Kỳ Bá Đạt, xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Dù sao anh cũng có hệ thống, chắc chắn sẽ sống lại. Nhưng nếu cậu ấy không có tim, cậu ấy sẽ chết. Liễu Như Yên ôm lấy thi thể lạnh giá của tôi và thì thầm xin lỗi. Tôi sẽ đưa anh về nhà, ngoan nhé. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy thật kinh tởm, nhưng không thể nào đẩy cô ta ra, vì tôi đã chết rồi. Tôi chỉ có thể xuyên qua cô ta, không còn khả năng tiếp xúc nữa. Liễu Như Yên đưa tôi về nhà, ở bên tôi nửa ngày, nhưng khi không thấy tôi hồi sinh, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Kỳ Bá Đạt, anh vẫn còn giận Y Đằng Thành sao? Cậu ấy vốn có sức khỏe yếu, sao anh lại nhất quyết so đo với cậu ấy chứ? Chỉ là so đo thôi sao? Từ khi Y Đằng Thành trở lại, Liễu Như Yên đã ngầm đồng ý để anh ta chuyển vào sống chung trong căn hộ của chúng tôi. Khi tôi bị bệnh, anh ta đã lén đổi thuốc của tôi thành vitamin, nhưng khi tôi phát hiện ra, Liễu Như Yên vẫn bảo vệ anh ta đến cùng. Thậm chí, vụ tai nạn xe lần này cũng là do Y Đằng Thành đẩy tôi từ phía sau, khiến tôi bị cuốn vào gầm xe tải. Anh ta chỉ bị trẹo chân và sức một chút. Tôi cho anh 1 ngày. Nếu anh không tỉnh lại, hãy tự mình ở đây đi. Khuôn mặt Liễu Như Yên dần trở nên lạnh lùng, sự không hài lòng với tôi đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng tôi biết mình không thể sống lại được nữa. Dù hệ thống của tôi có mạnh đến đâu, con người không thể sống thiếu tim. Hơn nữa, cơ hội sống lại duy nhất của tôi đã dùng hết từ 3 năm trước, khi tôi cứu Liễu Như Yên khỏi cửa tử. Tối đến, khi thi thể của tôi vẫn không có phản ứng, Liễu Như Yên tức giận đứng dậy và nói đầy căm phẫn, khi nào anh tỉnh lại, tự đến tìm tôi. Sau đó, cô rời đi, để tôi lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Những ngày sau đó, Liễu Như Yên luôn ở bên cạnh Y Đằng Thành. Như Yên tỷ, anh ấy sao rồi? Y Đằng Thành giả vờ quan tâm hỏi về tôi. Cậu không cần quan tâm đến anh ấy. Liễu Như Yên cau mày, không muốn nhắc đến cái chết của tôi. Anh ấy vẫn ổn chứ? Y Đằng Thành tiếp tục truy hỏi. Anh ta rất tốt, chỉ là đang giận dỗi thôi. Khi cậu khỏe lại, tôi sẽ bắt anh ta xin lỗi cậu. Biết rõ cậu có bệnh tim, anh ta không nên cãi nhau với cậu. Liễu Như Yên thực sự tin tưởng rằng tôi sẽ sống lại, nhưng không biết rằng tôi đã chết từ lâu. Như Yên, đừng vì tôi mà cãi nhau với anh ấy. Tôi chỉ muốn quay lại nhìn cô một lần cuối, trước khi chết. Y Đằng Thành cúi đầu, rơi lệ. Liễu Như Yên ngay lập tức lau nước mắt cho anh ta, ánh mắt đầy thương xót. Không lâu sau đó, pháo hoa bắn lên, chúc mừng Y Đằng Thành sớm hồi phục. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả. Liễu Như Yên đưa Y Đằng Thành đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng an ủi, ngốc nghếch, đã làm phẫu thuật rồi, cậu sẽ không sao đâu. Pháo hoa dù dành cho ai cũng rực rỡ, tình yêu của Liễu Như Yên dành cho ai cũng như rác rưởi. 8 năm trước, khi tôi lần đầu tiên đến thế giới này để chinh phục Liễu Như Yên, tôi chỉ nghĩ đó là một nhiệm vụ thông thường. Hoàn thành thì sẽ được điểm và chuyển sang thế giới tiếp theo. Năm đó, một trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả người thân của Liễu Như Yên. Từ một tiểu thư quyền quý, cô ấy rơi xuống vực sâu, không còn gì cả. Tài sản của nhà họ Liễu cũng bị những người họ hàng tham lam chia nhau. Bạch Nguyệt Quang của cô, Y Đằng Thành, cũng đã rời đi nước ngoài vào thời điểm đó. Khi ấy, Liễu Như Yên 20 tuổi, không nhà cửa, tự hủy hoại bản thân, suy sụp hoàn toàn. Tôi đã đưa cô ấy về nhà, cùng cô học hành, giúp cô vực dậy và giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Liễu Thị. Đêm cô ấy cầu hôn tôi, bờ sông trải đầy hoa hồng, pháo hoa rực rỡ cháy suốt mấy tiếng. Đêm ấy trăng cũng tròn như đêm nay. Người giúp việc thường xuyên đến biệt thự quét dọn đã gọi điện cho Liễu Như Yên, nói rằng trong nhà có mùi lạ. Có chuyện gì thì tìm Kỳ Bá Đạt đi, đừng lúc nào cũng làm phiền tôi. Liễu Như Yên không thèm nghe thêm một câu, khó chịu cúp máy. Kỳ Bá Đạt, anh lại muốn giở trò gì nữa? Anh muốn dùng mấy chiêu trò này để thu hút sự chú ý của tôi à? Nếu muốn tôi tha thứ, tự anh gọi điện cho tôi.
Lần trước tôi ngất trong nhà, may mà có dì giúp việc phát hiện và đưa tôi đi bệnh viện kịp thời. Vì dì không có số điện thoại của Liễu Như Yên nên rất lâu sau cô ấy mới biết chuyện. Khi cô ấy vội vã đến bệnh viện, đôi mắt đầy mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vẫn đứng bên tôi trông chừng. Sau vụ đó, cô ấy đưa số riêng của mình cho dì, để nếu có gì xảy ra có thể liên lạc ngay. Thế nhưng lần này, khi dì gọi điện, cô lại quên hết mọi chuyện, thậm chí nghĩ rằng tôi đang giở trò để gây sự chú ý, vì cho rằng tôi không nên cạnh tranh với Bạch Nguyệt Quang của cô. Tôi nhìn Liễu Như Yên chăm sóc Y Đằng Thành dịu dàng, lòng tôi thắt lại. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên ôm lấy ngực, nhưng tay tôi dừng lại giữa không trung. Tôi quên mất rằng mình đã không còn trái tim nữa. Tim tôi giờ đang đập trong lồng ngực Y Đằng Thành. Đột nhiên, Y Đằng Thành bị đẩy vào phòng cấp cứu vì trái tim tôi bị cơ thể hắn bài xích. Liễu Như Yên đứng ngoài cửa, lo lắng đến phát cuồng. Dì giúp việc gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, nhưng cô không bắt máy, thậm chí còn đưa số của dì vào danh sách chặn. May mắn thay, Y Đằng Thành đã qua cơn nguy hiểm. Sợ anh ta lại xảy ra chuyện, Liễu Như Yên đã chuyển cả công việc vào phòng bệnh để tiện chăm sóc anh ta. Liễu Như Yên, cô đã đưa Kỷ Bá Đạt đi đâu rồi? Một người bạn của tôi, gọi là Trần Trạch, xông vào phòng bệnh, tức giận tát mạnh, cả ngày cô chỉ ở bên cạnh người đàn ông khác. Liễu Như Yên thương xót, thật sự lợi hại như vậy, Kỷ Bá Đạt. Sau đó, cô lại quay về dáng vẻ lãnh đạm và xa cách như thường ngày. Liễu Như Yên chăm sóc Y Đằng Thành chu đáo, không rời một bước. Những người đi ngang qua không ai là không ghen tị. Các bác sĩ, sau khi Y Đằng Thành lễ lúc nào cũng được, sức khỏe không tốt, sao không nhường người vào một góc, tận mắt chứng kiến tất cả sự dịu dàng và nuông chiều mà Liễu Như Yên dành cho Y Đằng Thành. Y Đằng Thành hít vài hơi thuốc, bắt đầu nói ra những lời đã chuẩn bị trước. Như Yên, em trai tôi bị bệnh, nếu không đợi được tạng hiến từ Thánh Nguyên thì chỉ có con đường. Người phụ nữ đã bắt máy. Nhưng lời nói dối này lại rất hiệu quả. Liễu Như Yên ném chiếc cốc trong tay xuống đất, vỡ tan tành. Gương mặt cô đanh lại, giận dữ nhưng kìm nén, không phát tác trước mặt Y Đằng Thành. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Liễu Như Yên lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào số của tôi rất lâu. Tôi thở dài, dù chỉ quay về biệt thự kiểm tra cũng được, chỉ cần nhìn qua một lần thôi. Không lâu sau, một vài cảnh sát đến bệnh viện. Là bạn thân của tôi, Trần Trạch, báo án vì tôi đã mất tích. Cảnh sát yêu cầu Liễu Như Yên và Y Đằng Thành hợp tác điều tra. Y Đằng Thành vẫn đang điều trị, nên họ chỉ tiến hành hỏi thăm sơ bộ. Liễu Như Yên bị yêu cầu quay về biệt thự để hỗ trợ điều tra. Theo phản hồi từ hàng xóm, gần đây khu vực đó thường có mùi kỳ lạ, họ nghi ngờ là mùi của thi thể đang phân hủy. Tôi theo họ về biệt thự, cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi không khỏi tự hỏi, khi nhìn thấy thi thể thối cũng đã được xử lý kỹ càng. Liễu Như Yên dường như thở phào nhẹ nhõm, nét u ám trên gương mặt xảy ra. Tôi nhớ lại ngày hôm đó, cuộc trò chuyện giữa Y Đằng Thành và phải tạm thời lùi bước. Tâm, Kỷ, cậu ấy còn sợ rằng Kỷ Bá Đạt, người chưa bao giờ mất liên lạc, đã biến mất gần 1 tháng. Chỉ cần không thấy thi thể của anh ấy, vẫn có khả năng anh ấy còn sống. Nào cứu Liễu Như Yên không? Dụng nhiều đến mức làm Trần Trạch phát sợ, và tôi đành kể cho anh ấy biết về chuyện hệ thống. Trần Trạch ngoài việc đau lòng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo tôi chăm sóc tốt cho cơ thể mình. Tuy nhiên, tác dụng phụ về mất trí nhớ mà hệ thống đã Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Makes sense. But Paimon wonders how Lali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Huh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Yeah! Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Lali can meet at the stadium in 2 days. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days.
xilonen. Let's ask her how things have been going. Hey, xilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have... Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Nightwind often struggle to work with her. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person... That's true. Let's go! Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up. Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but then... A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't... The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's... You'll talk about her. If that's what aging does to you, Paimon never wants... Oh, really? So, that's how you see me? Huh? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled... Huh? See, Lolly. Wait, you're Seatlolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny eats you must know this trope from light novels, surely. They use it all the- Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. Did I forget to mention? She's called Granny, but, it was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Paimon, sorry. What? Paimon really didn't mean to offend you, it's just that... oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little... It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right, I was only joking. I didn't mean to I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had but... It's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Was she feeling... When the Masters of the Night... Correct. The situation... I see. And you've also heard all about Aurora. Yeah, that's what I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Wealth leads to a weary yet free soul. Even the... Those are all the things that I could see in you. You... Huh? Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some it's nothing as serious as that. If Oh, in that case, better to get rid of them.
It was nothing. xilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroran back, I'll take you to see the Lord of... The Lord of the Night? Something this important is beyond their jurisdiction. The Lord of the... Oh, so you're big. Not exact. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is... But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony. I can go. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroran. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroran's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his... And interestingly enough, I saw some slash marks in the house. Oh, sounds like... But... That's not to say that in any case, I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. You can count up. All right. This is the spot. An eyewitness. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroran really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly... I'm convinced that what the witnesses saw was actual... however... Didn't Kanich say that she's a big name? Auroran? Well, he learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, he's been raising... Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot you... here, give me your hand. Cô em gái mà. Đây. Huh? How about now? What do you see? Whoa, That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. wow, you can even... It requires a... When I held your hand... Anyway. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried... Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that... Huh? Was that? Now that... Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly.
Let me see. Paimon sees... This is a distress signal for the Masters of the Night. We've got... leaving such a subtle mark... if they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? No. Bring it! There are traces of people staying here, too. Wait a second. I can all... Can each talk... They're judging from what's left on the scene. Do you still remember the little mark we found? Given their... I'll take this direction. Roran, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but... And Traveler, did you hear all of that as well? Once Seat Lolly left? So you were thinking the same thing? She did? Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't... That's weird, but he can't have just evaporated... So... I'm very sorry, but I apologize that and given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere. Hello, traveler. I'm Aurora. The Fatui's custody. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible. Greetings, traveler from Well, afar. that's what you know, bro. Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. You will see me again once you return to reality, no matter what I...
Hey, why are you sit- See, Lolly! She froze for a... Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling... If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you pick. A seasoned traveler must know in any... Need to be more careful next time. Feeling better yet? All right, I followed my flit... Oh, so it's close by. Well, but if... Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. I cannot see the Without the sun, I cannot see the truth. You are currently... Huh? Wow. See, Lolly's struggling to Are you on, Mike? Still trying to resist? You've got no idea who you're up against! Silence! Run from Bring it! Auroron! Granny! Paimon knows she's called Granny Eats to Leave. And greetings to you too. Other Granny? What did you just call? Granny. Is that not right? How many times have I told you? It doesn't work like that! Oh, wait. He's not a child, is he? Oh, your words have pierced my heart like a thorn. Why are you so upset? You can Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to... And do you think saying all of this is gonna save you? Haven't I told you? Be wary of beasts prowling around, scammers looking for... Oh, so you do remember, and you just chose... You won't always be able to rely... I'm sorry, Granny. Next time? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's... Okay, now answer me honestly. Yes. So why did you... Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just... Hey! I'm no... Thankfully, the Pyro Archon... Even if the truth that you see will soon manifest into reality... I'm sorry. Forget it. We can submit the details of... Let's clean this place up and get back to the city. Sounds good. You're... back. Yes, I grow a lot of fresh produce. Now's not the time to be thinking about... Recite the 3 warnings. Huh? No! How exactly did the Masters rig... Oh. I see. So Auroron... That's right. Now that you know... We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I... Technically... Understood. I understand. Thank you. And thank you too. Well, Traveler, Paimon, once Auroron is settled, I'll go talk to xilonen and get started on forging an ancient name for you. oh, thank you. You scratch... Come with me, Auroron.
Goodbye, other granny. We're finally done. Alright, it's time to find some grub. Huh? Oh. What? That captain? All that stuff about protecting Lolly and being forced to help the... Yeah, you're right. Still, Paimon, we still have another... Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. I'm terribly sorry. And what? You're right. Granny tells me that too. Oh, so you're gonna call... Well, I could. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Yet, there's been a lot of talk about you. Ja, das wird Child told me that if we allow the current state of things to continue, we will inevitably I've long heard of your exploits across the nations. Though you have... And once you've learned the truth of the Pyro Archon Malwika... I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. Wait, how did you know that? I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceeding... If any part of the plan goes awry, all of Natlan... Now, you may have been led to believe that this is the only plan of... An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to... My fear is that given the... We have to make the decision for her. Yeah, besides, wasn't it... I knew you'd be clever enough to see. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so... And now, I have found a new... Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Something? Bad news, chump. It's your granny. See, Lolly? I knew something was How dare you go behind our backs like this? Oh, here we go again. I'm not trying to avoid... Oh, and now you're talking back. I'm sorry, Granny. You! That's... Wait, see, Lolly! Please, calm down. So, maybe just save the scolding for later? Listen well, Auroron. You're right, travel...
In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the captain? No, Anne. Just use your brain for us. You've always been a good kid. Why I'm sorry that you have to hear all this. Indeed. It's like going to visit a friend at his... Well, that's... Yes. And every time my friends scolded his Saurians, they would look... Wait, but you're the one getting your head chewed off. Indeed. You've got a point. Then... Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? Sorry. You say all... who's... That's irrelevant. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please... seems they've started talking... That's not it, Grant. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. His voice... It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we... Get back here this instant! Aurora... What just happened? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfect... little brat. Whoa, that's a little extreme. I'm sorry. Auroron we've got... Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? All right. Then let's go. Really? You're not gonna take her offer? That's a... she's right. Where's... Hey, come on. Sure, that's... What are you looking at? Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? What? Huh? How could that be? I guess my mind isn't as... Do you think she's... There you go, miss. Oh my, it's not ever... Oh, so you've... Of course. Wait, so you... Well, huh? Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy. All right, that...
Seat Lowy? Seat Lowy? Who's that? You. You. I mean, Granny Seat Lolly? exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and oh yeah, and I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Don't play dumb. Didn't I teach you how? That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's Did she just... behind this pitch-black curtain. She's meditating again. She does this whenever she's had a... Is this another specialty? No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali. Warning, warning. Red. Huh? Traveler? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang on. You had Paimon worried. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. Are you feeling okay? There's so much. Why not? Please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only. No. Huh? Tell me. Yeah, this is as good a time as... This is so... It's okay, Seat Lolly. I can't take... Hearing me it's just like when you're... So that... It happened. Take a walk with me. Looks like she's completely given up. Bring it. Well, great view, right? Wow, it's beautiful. Gì? Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Không ngại, đi xuống. Xuống. You're making me want to cry. Oh no, what do we do? I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even at... Let's just have... Really? You don't seem like the kind of person who keeps... Well, and you're right. I'm just... You're... Well, you... Some are. Others are mad. What about... We don't find you scary at all. I make... Oh, We believe you. yes, Mawika already told you about her plan. And Auroron's not like other people. As the reason being, his soul is incomplete. No one knows who his parents were. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And a possibility. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Wait, that doesn't sound right. Now, when damage occurs to the Night Kingdom, the ceremony... when the... Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death?
by using it's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me, he asks this question. Would Natlan? Wait! He knows that. But maybe... Traveler, anyway, we can't just let things go on. Probably... Okay. Forget that. Hey, we're... Good point. Friends. I like the sound of that. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Yeah, you're right. But she's probably... outside. I would still have to sleep. Well, guess we should see what's going on. You're already here. I was just about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive, especially after all the drinking last night. Let's not bring up last night. I'm embarrassed about the whole thing. Anyway, I was also woken up. I heard The Abyss attack. I'll be fine. The stadium could always use more manpower. I'm done making excuses for him. He's not a child anymore. He needs to take responsibility for his actions. I was the one who vowed, but I should be. As for the ancient name, thank you. She left in a hurry. Looks like a... Traveler, over here! Perfect. Oh, you're all here! Just my way. Alright, but... The Abyss suddenly attacked the collective. Yes, and the attacks are increasing in frequency. The tribes have Chaska and I have... I plan on heading back to the... What about you, Mulalani? Where are you gonna go? I'll go help the What about you guys? We could go to... Yeah, that does sound... That would be pretty great, It'll be fine. Let's part ways here for now. And most importantly... Oh, and some... Koichi... Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Art... Oh, it's you two. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our... That's alright, we're also in a hurry. What? So he thinks my plan is too risky. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather and... I will answer you honestly, but I can use the power of the Gnosis to... The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a... Wait, you can use soul... Yes. It means sacrificing those souls in the The Night Kingdom not only houses the souls of the dead. Even then, the net can still become corroded, given the enormity of the price. Now it's true. Both plans, Natlan is unique among the nations of Teyvat.
Having a contingency plan still. This has always been a welcome. Oh, one more. Without the gnosis, he should. Seems like our only path forward is. Judging by your expression, you must have Not even a little. Maybe it was out of caution. So now that you have your answer. You scared by him. As for the cap. That's great. Sounds like we just have to. No, don't worry. Wait, you're. That's true. No matter how you look at it, I just think there's strength in numbers. Anyway, I've considered moving my people. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlement. Now I just need to find. Paimon's a little worried about how people will react. Yes. All right, we should head out. Maybe we can join up with Milani. She can't be too far ahead. Chết mẹ mày đi ăn cướp đó. Ồ là không cái đấy đủ. Quick, over here, to safety! Kachina, how many people do you have left? What's the situation? There's a trapped caravan that will go together. Ôi. I'm at your disposal. Stay safe. We've got this. let the mountain's veins boil! Woohoo! Need a surfboard? Check this out. That's the carving waves! Amazing! Clear the area! Let her rip! I really thought I was done for. I can't thank you enough. Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's I see. shall follow your orders. Your goods look fine too. To solve. Guess the abyss isn't after Mora. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. By the way, where's Lolly? I thought she would come with you. The Masters of the Night Wind also got it. Yeah, that makes... Alright, this is... To jumpstart your day. Alright. Bring it! Looks like a few people were hurt after all. Oh, I should have got here sooner. The abyss threw a lot at us at once. I rushed out as soon as I heard the alarm, and there were already so many monsters. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors, and just like that, we destroyed several pylons as a team. Viewing, Kachina viewing. Ê. Ê.
You mean the situation in the Night Kingdom, right? Yeah, I feel the same way. We've managed to keep it a secret all this time, but more and more people are realizing something's wrong. It's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and all we can do is wait. That just means we need to buy the Pyro Archon more time. You really are an eternal optimist, Mualani. Why, thank you. I guess it's one of my better qualities. So, specifics this time. The Pyro Archon from Thanatos can resolve the crisis, but it comes at a huge price. Somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for having a solution to refusing to use it. Don't get hit. Honestly, if he has the same information as us, I can't really blame him. Let's make this quick. Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient with me. Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already proven how much she values even a single person's life. When it comes to I agree. Life is important, but so are history and memory. As the Archon, she can't give us everything, but it seems like she won't be holding anything back. No escape. The next question is, if the captain found a new way to save that one, how come the Pyro Archon has never heard of it? I'll make it painless. This is all super confusing. We still don't have enough information. Once we figure out what the Fatui are doing, we'll have our answer. Ooh. Let's head back then. Ooh, Our intelligence officers should God return damn, soon. it's good. With how many Fatui? Sounds good. I I was just about to ask. Register? Nah. I'll just follow you around. You know, go where you go. You got it. I just don't want to make the trip back so far. So you are with her. Let's go together and celebrate once it's over. Oh, you betcha. Moika! Oh, Chatska and Koichi are here. Wait, are you okay, Koichi? I'm fine. No need to worry. They ran into the Fatui. The Fatui? Calm down and let me... I'll take you. Watch out. Were they attacked by the abyss? Yeah, rồi, come on. It looks like they're protecting against problems. Over there. Do you see it? Nice. This is traveling through to me. Think he's waiting for something? Let's keep observing tonight. I'll make it painless. It's all over Natlan. You should
cancel your journey and seek shelter at this. Thank you. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. Oh. We're not asking you to cover up our activities. Nonetheless, the decision remains yours. Did you hear that? They mentioned a... Exactly. Still, there was no trade. They were just helping people in need. I didn't sense an ulterior motive. I didn't believe the captain. Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. It's too early to say. Let's follow it and see what's really Look, I can use this terrain to my advantage. We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the that intel is... that's even more risky. You've been running around saving people for days. You're already at your limit. I'm confident I can protect myself. This time? I'm not sure you can say the same. At least right now. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more reasonable. You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. Không có tao nào tính tông luôn mà. What the fuck? If we start arguing, this will never end. We can't let this It's opportunity go to over. waste. Guess that means I win. Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle this. All right, same plan as usual. We split up, communicate with hand signals, make sure our blind spots are covered, and support each other once we strike. Got your ropes? Yeah, let's go. 8 người tấn công. Không. Không. The Fatui have eyes all over this place. I should wait for Ui, không phải là ngày đọc truyền thông rồi. Today not today, man. Wanna be my research subject? Now. Not sure how many chances I'm gonna get. I need to act. Good. I made it without getting caught. I should get to that platform over there. But it's guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. Oh, That's it. Now's my chance. It's no use staying in one place. I should keep moving.
Looks like Chaska is helping me by keeping an Wow, eye on đi the quẹo đi, đúng là Fatui. đi là cải thiện à? I'll wait for her signal. Time to move. Whew. That was close. Almost got caught. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance. I made it! Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow. Wait, I've got it! Huh? What's that noise? A new kid. Did something explode? I'm at your disposal. What the heck is that? I could ask you the same. Good, they're arguing. Look, the people on the hill over there left to help their comrades. This is our chance. Come get me, Chop. That's Koichi's. Give me your hand, quick. Coming! I checked, and this... Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with me. Not... I was wrong, Koichi. You've done well. Wait, you're... Let's focus on the All right. Looks like the Fatui are here to dig something up. It seems like they're looking for a dragon relic. The device is ancient. Took us long enough. Back? Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course! Uh-oh. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? Once we got them off, it looked like they were waiting, though. So, She pushed herself. Well, I didn't cause you any trouble while we were... I know. I'm already reflecting on my actions. so our the device is a complete mystery, even to us. I have no idea. But it's safe to assume the device could serve a similar purpose. Xilonen, I need you to gather every scholar in Natlan familiar with the secret source. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get... I've prepared a small gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your home along with the others. My patience. That's so nice of them. Guess that means I'm doing something right. You don't need to give us anything, Archon. We were just doing our duty for Natlan. I should take Koichi home now. Well, if Koichi doesn't want her favorite Saurus crackers, then... I accept. Thank you, Archon. What am I gonna do with you? There's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so don't be shy. I'll start investigating the source mechanism right away. If I learn anything, you'll be the first to know. Yummy snacks! Back.
two. I'm taking Koichi. Hey, it's not like I'm some kind of prisoner. I'll be fine in a day or two. There's no need to go all... That's what you always say. Everything's no... What if the Abyss attacks? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something... But I'm a doctor. I have a duty to... This reminds Paimon of when we first met. I'd do the same for anyone trying to put their life in... Then try to see things... The two of you are the same. I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. Who wants to be like her? That's just not true. You think... Okay, don't get into another fight. Don't worry, Paimon. You didn't do anything. Plus, I guess we are similar. We're family. I can't help it if... Okay, you don't have to... So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down. So Plus, I know you'll wake up... Be my guest. See you later, Traveler and Paimon. There's no rush. At least grab a nice... Bye, you two. Take care of yourselves out there. So we'll probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that we know so far. Blue Archive. Pose. Why do you... Okay, I won't beat around the bush. Awesome! Just get... Hey, Oh, yeah. Paimon and the travel... I agree with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he apparently... I'm not surprised you... I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance. I kept an eye out for a good opportunity, but it never came. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was He's not only a Besides, Auroron is my apprentice. Wait, what are you... Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. And this gem is what makes the It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happens to be very good friends with Auroron. Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so I knew he would make the switch. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. That's amazing. You can do something like that? Most people can't, but I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memories in this gem. The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught him everything he knows? That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away! Once we get to... I know he thinks of me as his grandma. But do you think he'll get mad at me for this? That's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago. And now, I'm useless again. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger.
Yeah, you're right. ここは First anger, then tears. Oh, wait! Who are you calling a crybaby? You're just making it worse, Traveler. I need to look at his memory. Even if he resents me, I don't care. And I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need leads on the Fatui. You really mean it? ここにこんなものが隠れ Fine, ていたの you ね can come. Just Don't worry, we're professional 待って adventurers. いたわ then I place my trust in your professionalism. All right, time to sneak into someone else's memory and engage in some, unwanted spying. You heard it here first. I wouldn't be doing this if I had any other choice. Are you ready? Look how good you're doing. And you? Eva says you're taking up too much space, but I think you're a good— Hey! How's it going, Auroron? Good. How are you, Uncle? Can't complain. No, just some idle Sounds fascinating. What did They told me you were coming and that you would take some produce with you. Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's foster— No, don't worry. I'll find a way for him to make it up. I've already wrapped your share— You really knew I was coming. That's pretty amazing. Light up the smoke and you can see the path through the— Hey, have you— Appeared out of nowhere? I don't think— It's the Fatui, if you run into them. I enjoy— I guess you're from the Fatui. The one everyone— Not an inaccurate description. I'm looking for someone— Granny. I've heard the name. There's no point to further questioning if you insist on hiding things. Oh, he could tell I was lying and— Hey! It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. They've just been studying— The situation is— My lord! Ignore him. He knows I'm following him. He's strong. I can tell. But there's— What is it? My lord, A ley line disturbance. Certain present— That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant and continue to gather information. However, there's no reason to over-engage. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss?
been following him this whole time and still they ignore. It seems like his subordinates refer to him as the. And now he's headed to the stadium. You two, with me. Everyone else? Yes, sir. He's going inside? Forgive me, my lord. Allow me. The time for this nation is. Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? They're both incredibly strong. How long will they have to fight until... Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint, like a soul's trying to escape. Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. As for you, I must confess. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot... You don't have much time. And you're injured on top. I'm beginning to see just how useful you heard something from here, didn't you? No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene. You know I've been following you. Why did... When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and bite. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. The questions you asked her just now, well... So, you can tell the truth. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. So... Seem to care little for my thoughts. It's too late for that. Start from the beginning. Why? Explain your relation to her first. See, Lali is my elder and my teacher. If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're stranger than anyone I've ever... Strange? Cisalali is said to be the legendary Granny Eastly. Why do you need knowledge on the Night King? That is not something... Don't forget. Do you not believe the Fatui capable? People can lie, but souls cannot. I can tell... You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. Let's go. We'll see if you have what it takes to join. I see. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address by reconstructing the... Tối mai anh sẽ trong một tuần. Traveler, Paimon, are you two all right? Paimon's fine, just, a little dizzy. Anh sẽ chơi em bên tay vậy hãy cho một tuần. Of course. I'm just... Oh, I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. Thế nhờ, tôi thấy nghiệt ra rồi ấy. For some reason, now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do. He thinks he can just run I'll show him. If he tries to run one more time... Maybe stubborn... Is that supposed to be a compliment?
Yeah, the captain. What does that even mean? The loom of fate? Oh, it's anyway. If he really wants, Which means. why is he so? Yes. She needs to know about this. Now. Ô toàn ôi mà Malika! Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've. Oh, really? Oh, Calm down, Paimon. So the captain was searching for this. If his plan is already. Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrifice. If he activates the mechanism, it's all. But what forces? Kanich, xilonen, you two. But that's barely any. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Night will. All right. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all. All right. Back to the matter. Let me grab xilonen and Kanich, then I'll tell. As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to... Their plan will head out together, and the event that a confrontation becomes an... I agree with Kanich. Listen to my plan first. Kanich, the captain won't be on the front. No. xilonen. I need you. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich. Not even myself. Understood. Then we should, head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face... You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you. All right, this is the place. Any of the nearby mount? There are only a few Bring it!
the wind knows it. Hear the echoes of the valley! All right, that's done. Let's head to the foot of the mountain. What do you think, xilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. I can see the ins. Perfect. All right. Please. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. Mày ơi, gần một lúc luôn mà xuống. Yo, that's good. This spell is from the master. These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. Settle down. Shower me with praise! Let my name echo! Wind strike! Hear the echoes of the valley! Bring it! Silence. Oh, this is so confusing.
kẹt đâu. Wow. All right. This must be it. Here they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too... Stop! It's too late. We need to turn it off! I won't let you do this! The sound of... What was that sound? Now's our chance to turn off the Oh, Auroran? His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now! Huh? Something's wrong. You are not Auroran. Who are you? You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. We did it! You see? You indulge your... His voice is completely... Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. Please finish what you... I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning... Why do you care about a doomed man? After all, his soul is... Oh, someone said I'm close to death. What's down there? Auroran, it's you. What'll it be today? Oh, why the... Savior? Auroran, is that you? Can I get you a... What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my... Our Aurora... Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true save. Maybe I don't need... If I had succeeded back then... Done spacing out, Auroran? Did you finish your homework? Yes, Granny. Of course. Because you... You could say that. Anyway, class is canceled tomorrow. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all... Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroran. No matter what anyone else has to say. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to... But I know... Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know.
I was... Something in... Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife. Fun. Fun enough, I guess. Exactly. Oh, gee. Why should I? Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because a part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior, far stronger than a weakling like you. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. And that's exactly... Useless. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Hmm? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here, no! I won't die here! Auroron! Auroron! Control your mind. Feel the... His eyes are open! Don't try to talk. Focus. I can't... Maybe he thinks of Auroron as a Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost The worst appears to... We can talk about that. Our plan. I'm sorry. We were so close. You saved my life. And... Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. I just want an answer. No one is born... The answer you seek. You are the inheritor of my name. The hero from the mask. Fascinating. You're not the person that the others thought you were, like you. I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. Now, remember your name. My ancient name. It means PDA! you will give your Hey, all. what the fuck? For that answer, having foretold his own death.
The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhudge. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. Just as I thought. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. When you act, most of you are unaffected, and yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of... So, was that what caused... No. However... Activating the source mechanism was supposed to reconstruct... Because I was the one who originally constructed... The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night, the first Pyro Archon, Xilonen's... Oh, right! The ancient dragons tried to use this device to... Back then, this method was rather ineffective. And now, the structure of the ley lines has also complete... It was an incredibly cruel... Such as rebuilding the ley lines once more. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me... But adventurers like you are probably more familiar with our... No wonder there are Seelies around here. Few angels remain. Now, I have witnessed your Moika, inheritor of Xilonen, despite all the obstacles and misunderstandings. Say the word, and I will once again... You need only nod your... I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to... Not to mention, just like the consequence... Humanity's survival is worth any price. Once the... And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? A land without the Lord of the Night. Without the... You presume too much. If you cannot ensure... What will it take for you to realize that? The situation hasn't gotten that... Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation... Conria? That's right. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever do. You're right. The pain... If I could go back, I would reject you. Have that chance before you... Because we don't have the right. We love this world because it can... Giving up our memory... Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. Or history could repeat itself. Can I say something? I once carried the hope, but as I was on the brink of death, I've been very fortunate, no matter what path... That's right. Natlands, not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful... Yeah, we're just one here... The power from the device will allow me to remain awake for some time, even if you fail. You need only sense. Humanity is truly remarkable. You must have a profound connection to this land, but what are you really trying to... Pretty sure he wants to hear what you have to say, Trav. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroran has inherited your plan does have the potential. In the meantime, you shall have the aid of all... Thank you. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life, but for now... All right, we should, Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick... I'll update everyone outside. What? You come to me with many questions.
In that case, allow me to... We now face a... As for Auroron, his actions may have been out of... A magnanimous... We're back! Whoa. Seeing the... This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars. A Barawa... Seems like my own investigation. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. And if all else fails... But that means me... Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could... That story begins with the cat. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped from that moment together. So it was him. He recommended using the Gnosis on several... You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't... Even without the mask, my past appearance is long gone. Wait, do you know... You've met him already? Yeah, a bunch of times. During the age of Conria, all I knew was his name. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. I would have never known. During our battle, it felt like I was... And I still... It's a shame. I agree. How do... So, all that commotion back at the state... I'd say we're evenly matched. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But... capitalizing, my goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. My decision regarding the Gnosis will not change. Right! We will unleash a great power that... Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also, or like I said before, when a human ascends to the same principle applies to the ruler of Death's power. With one notable distinction. In other words, but if you survive the trial... That still sounds really we cannot walk the... Mualani charged in the face of their bravery. I must respond in kind. Spoken like a... Alright, that's enough for... The Abyss will likely... When you put it that way... Alright. That hurts. The monsters keep... It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think... Oh... Something wrong, Traveler? Hey.
Auroron. Granny? What's wrong, Gran? What I'm not the one who needs. Okay. I don't have anything. I'm being sincere. I know what I did was risky, and not because of course, you even had Aoife bring me that gem. Anyway. Oh. Of course you didn't. The Pyro Archon has discussed your case with the. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. Huh. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean. I can't believe you're complimenting me at a time like this. You're not a. Could you... Trying to negotiate, are you? Oh. Given all the good things that I managed to accomplish? Fine. I can let this slide for now. But Oh, Hello! Yes. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together. Sounds great. Lâu không? Lâu vãi luôn. Nếu mà không sớm kim thì lâu. Ấy, em nhưng mà chúng nó bảo quét chúng nó có cho nguyên liệu nâng có đồ mẹ có đúng không? Chuẩn không Tuấn? Có quét cho nên cho anh full rồi. Nâng mẹ 90 rồi quét áo rồi. Anh gái à? Mẹ biết thế để 80 không nâng. Để 80 không mà tự nâng. Mẹ mày tốn lại em mày mấy nhựa của em. Nhưng cho bao nhiêu cái? Bao nhiêu đó? Cho hình như là bốn cái nguyên liệu ấy đấy. Bố anh thì hồi lâu để giúp mình 40 nhựa đúng không? Giúp mình 40 nhựa. Thế thôi, em tưởng cho 20 cái thì mẹ cay. Hopefully we made it before she falls asleep again. Nhưng con sao 4 cái đủ lắm. 9.000 đủ không nhỉ? 9.000 đã đủ đô không nhỉ? Đủ thân bản thân sẽ không đồng bộ thôi. Đủ không? Thì anh nghĩ phải làm đấy. Làm cái gì? Mẹ bảo hiểu 4.2 kiếm đống hẳn mới. Từ cái 5.1 được 1K2 rồi à đó. Bản này bắt đầu sớm rồi, tích thêm cả bản sau nữa, bản sau xả. Sau thêm 20 ngày nữa kiểu gì sẽ không được 24 cái đá. Tầm thế, cứ cho là 24 cái đá đi đúng không? Now we can. Yes. Well, she's not the type. The Bé Traveler cũng luôn shares cả that con quality. đấy chắc That's why I cả think con this đó. gamble is. Nhưng chắc cả thôi. You won't forget. Bao nhiêu đô rồi? Đâu còn bao nhiêu đá? 16k. 16k còn thế. Và vị trí nhân vật em thì vũ khí chưa đô cái gì cả. Tớ vị trí nhân vật vũ khí cho đô nó em có đô chấn đâu. Với cả 5.2 cái map mới chắc là có tí. Đừng có đô chấn nữa là đô được hết. Forget it. Let's go check it out. Chịu cũng nhỉ. Ca. Bây giờ chạy hết full bản này chắc là cũng lên được tầm 16k. Tầm Just keep it with you. Chắc thế. 16, 17k thì đấy. Nếu mà thơm, cào thơm. It's not a concrete medium. In other words, don't worry. Full 3-20 ngày. Chắc là kịp nếu mà không lạnh. Oh, yeah. She would have willingly. Chứ nếu mà lạnh thì ai khó nói với ạ. Mình chỉ đấy anh bảo rồi anh không có hy vọng nổ sớm vậy đâu. Anh chưa hy vọng gì nổ sớm nổ đôi chưa thấy luôn. So soon? We can figure that out. Con sẽ cắt nơi mặt lưỡi nước rồi. Tôi thử. I see. Remaining location. Understood. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes.
It's not looking good. Chơi shit. All of Natland. Hai rồi em bố cà đá này đi mẹ tấn nhá. Ghê vậy. HDR anh hình như là bao nhiêu? 16. It'll be there are caravans Em and đấy bị adventures. một lâu rồi đấy. All right. Mà sau mà cũng mẹ thứ 6 lịch As con an tinh du một important phát là thôi study, luôn là bye bye luôn. Bye bye to take you bye. with messengers from the scions of the canopy or nha. as I receive Cùng intel lắm from nha, various bé mà regions, chơi I'll theo kiểu plan your follow next up move. vật ôi Alright, giời, bé thích no rồi time lại to được lose. con mẹ Let's go. tinh dung hư vô đã. Ồ em luôn hết. Đấm Bị hết. 4K nhậu nghệ. Bị cao lâu quá trời ơi. I received word that can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. Vũ khí phát lại bị phát nổ nhất Việt Nam luôn. Em luôn mẹ mày gọi run liên cả phải xe với một bố gà đá mẹ mình. And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only Mày fast, thấy không? What the fuck địt nhau 123 đi cụ mày. What? Tên ẩu, what the fuck tên hơi ẩu với nhau bồ. Nhưng mà bé phải thấy, bé phải chạy. Ba bé thấy là gì thì mẹ từ 5.0 trở đi kiểu bọn nó làm animation nó tốt hơn ấy, nhưng quá muộn đấy, hơi muộn. Kiểu làm cái quả animation cutscene nó thì ok nhưng mà hơi muộn. Assassin. Thế ra phải làm từ 3.3 Lighting the beer. Nhưng bây giờ cái scene cũng gần gọi là over, it's over rồi, over rồi, mấy hiểu không? Nghe tên là địt nhau 123, what the fuck. Các bạn xem rồi. Nó là tên là địt nhau 123 đấy, what the fuck luôn đi. Thế mà không bị ban kìa. Đi tô quét kiểu gì đấy. Địt nhau 123 là cái con trang hotline trên âm bia nữa. Mấy cái tô ướt rồi. Tô quả này gần nay địt mẹ đít lỗ rồi. Đỏ rồi đấy nhá. Mẹ tí tinh. Tí nhá, bao lính chết nó xoay eo phát. Mẹ mà đập là địt nhau 123 chuẩn đấy. Là cái tốt địt nhau thật đấy. Cái tốt sách ấy. Nhưng mà bé test bao chưa? Test full form chưa? Test rồi. À chưa em tí em test thử C0 lên C2 như nào. C0 anh Mai C2 này. Anh cái C2 là được lên một lốp một lần cảnh. Cái em phải từ đây em từ 6 nâng Bắc Thiên Phú level 10 ăn một test. Thiên Phú anh level 8 rồi, cũng đủ rồi. 8 rồi. 8 luôn được đấy, em mắc bút. Hơn từ 6 cơ, từ 6 mới có cơ mất dậy quá. Không có farm trước đâu. Farm trước thì đã 10 rồi. Con Scarf luôn rồi đấy, em dùng bảng điểm hồ kỹ năng cả KT nữa. KT không dùng bảng tốc độ đánh đầu game nữa bởi vì đầu game nó tăng tốc độ đánh rồi. Nó cần điểm hồ kỹ năng ấy. Cái dòng đạn R của nó nhiều tốc đánh quá, không cần tốc đánh nữa. Nó cần 10 cho tốc đánh nữa. KT sẽ cần cả điểm hồ kỹ năng hơn đi. We came to help, but looks like you don't need it. Ui, cái bông địt nhau, địt mẹ mà tao đọc ngay cái mà bao lính chết xong xoay e xong mà địt nhau đúng không? Địt cụ cái tốt ướt rồi, one trăm chia kia đánh vào này ướt thật. Ôi tốt sách là tốt quả này sách rồi, tốt quả này sách bùng nổ à. Sách kinh à. Địt này cầm tốc biến thiếu đốt lại chặt sách. Lại biến từ chuyển chỉ có sách thôi. Việt Nam mà không dạng khổng lồ chỉ có sách thôi, tốt sách. Ôi cứ full clear đi. Thì con mẹ nhà mày. Rồi. Ok. Đi con mẹ mày thằng chim nam nó thợ
Thợ chim đàm luôn. Xong rồi còn bé thử các kiếm nhưng kiếm khác nhau không? Kiếm xilonen Bắt đi. Ui xong rồi Ui, đi. xong rồi đi con mẹ nhà mày. Chó này nó ăn mẹ ăn của em. Được ta. Thì mẹ bo chết luôn hai thằng rồi. Ôi kia tôi muốn về không? What's going on? Yeah, seems like The pyro arc. Từ anh phải xem qua ấy đã, xem qua cái combo xilonen đó. This area was hit bad. We're housing the wounded. Dễ mà con đang chuyển đá hai phát xong rồi chuyển thôi. E phui này xong quy phui này. Tôi chuyển ra con xilonen đá này xong cái qua quy một phát, xong chuyển như vậy đã toán thôi. Nó không bị mất thời gian cái khuếch tán cuối ở khuếch tán ở cuối cùng luôn đấy. Xilonen là như là cũng đang mười mấy giây. Cái giảm tán cuối có khuếch tán được. Vẫn khuếch tán được đúng không? Tán được. Con e phui nó bắn rồi gì nữa. Con hạt này có ba con lô lệ kia nó bắn rồi gì. Đúng không? Nếu thử combo ấy, e quy phui này xong rồi đổi xilonen đá là xong rồi rút ra quy luôn. Nếu kia bắn là gần ấn thủy rồi. Trừ khi cái gì ngu con quái nó có kiểu ấn cái lồn gì thôi. Thì bạn chưa thử đi combo được đấy, combo nỏ. Combo như cái led của hình như cái led của đội hình khác không biết. Ui tốt ịt nhau kìa. Phải đá hai phát chứ, đá hai phát. Đá hai phát luôn đá hai phát thế rồi. Anh cả cái Emprina của một trong hai ấy. Ngu vãi lồn cái boss này vừa khen xong. Thôi. Rồi, tập quay rồi. Ai à, thằng lồn chim đam có thơ. Nhìn cứ mẹ mày cái nào không vào rồi. Sợ thầy đấy, Red. One with nature. Thank you for coming. We finally have time to catch our breath. Fairly stable. What about the monster? Based on my experience, that's why we said. The messenger's here. Perfect. We were just waiting for the latest battle report. Đổi một dòng lấy ba sâu vậy. We'll stay here and continue to guard the tribe. There's so much that needs to be done after that last battle, but we're short on manpower. If you're not in a hurry to leave, would you be willing to help out? That's a decision for the traveler. By the way, if you've got some time, I'd appreciate the back. All right, let's... Here's the current situation. If you have the strength... Bom. Đi con mẹ rồi tấm máu kìa. Wow, there are so many people here. Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. Bow your head. Đã đi nhà chứ. Be sanctified.
97 á, 97 luôn. 97k. Bé nữa. U3 thì chắc là lên được phân lốp. Can eat your back. Cướp được một lu của nó. It really feels like we're running. Về đi thằng chó này, ui thằng chó được cái tụ bạn rồi. Okay, that's enough out of you. Để bố chút bia đi. Cái đỉ mẹ nó đánh nhau. Cái đỉ. Yeah, she. Good idea. Maybe we can see Có if các nửa nữa cái e yếu thế nhở? anything in the meantime. Nó nớp để làm nó không lên đi top đây, đủ ma. A lot of people in here. Con này đã thối mặt rồi, con này đã không có mana rồi, con này có một lu ấy, con này đi rừng không cần phải lên cái nước mắt. Chứ lên cái nước mắt đúng là ngu luôn. Chứ nhiều con này chơi tốn mana lắm. Nước mắt còn không đủ cơ. Đủ được. Ui dồi ôi, cả mắt tím. Bot mà cứu cái bot cái. Wanna get some rest, traveler? We have. Ui chưa, đang em ơi. Tiền phải. Ui, Lucian. Đây, con mẹ là chí bạn chết nhá. Đi vào. Đi. Cái gì đi kiểu gì đấy? Ui mà là chắn rồi, khó nói nha. Ui rồi ôi. Ui bớt. Ôi mình như thế kìa đâu. Chịu rồi, deep rồi. Hay này, deep hay này. Thật chứ. Phòng luôn. Rồng đi. Được như tốt rồi. 95 bia công người kìa, hay kìa, 95 hay kìa. 95 công người kìa anh em. Đi con mẹ free. Ăn xong rồi mình sẽ đi về luôn á, lên cái cổng thần. Vua cái cơ. Hay mình. Rồi. Con percent à? Không sắm là bắt đầu phát luôn rồi. Rồi chị đang câu người ấy, chị đang không câu người là không ăn được con rồng là khó ăn đấy. Nhưng câu là 3 thành tốt. Nam tốt trịch ai à, tốt cồn rồi thôi xong rồi chị đang đi bộ dâu rồi sách rồi thôi phải canh đi anh tốt ăn sâu ra bót bỏ con mẹ đi đánh ngu cứ đi cái lột má này mày đi bỏ cái cơ từ em rồi Ây da, chó này Hóc hết luôn à. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance.
Ui điệp kid. But the sacred flame. Archon's on the case. Ui điệp kid. Dạ, không được mẹ chạy đấy. Phải không? Hai thằng tay nhau kêu mẹ rồi đấy ạ. Không có lập lăng em chạy. Ok, nãy được đấy. Con không có lập lăng này chứ con mẹ con lợn kia em sợ cái gì? Ăn cái đéo gì? Mày cứ đi farm thấy ăn gì? Bỏ hết 6 sâu ăn rồng thôi, đổi 6 sâu 2 rồng thôi, ngang nhau. Có 6 sâu nhưng mình ăn 2 rồng. Mẹ ăn cứ đi ăn này, ăn được không? Chính không? Ôi nói này ăn sâu rồi, đúng không? Cả bắt đi, bắt đi. Chính Đam, ôi giời ơi, Chính Đam có ướt rồi, Chính Đam ơi. Đéo ai ra cả. Silence! One with wind and cloud. Hear the echoes of the valley. Settle down! Over here! Come, hey! They're all... We were on our way. They fought till the end to Right. I guess. Oh, I'm so sorry. Huh? Yeah. But anyway, right now, with any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. Một đầu mít đầu thế. Rồi 4 mít. Need the latest butt, as I if you're free. Một stack, 2 stack. Ai nhớ đập vào con lính được đấy, đập vào con lính là nổ bùm cái chết ngang thằng kia luôn đấy. Một stack ạ. Hai stack. Wind strider. Silence! Fallen leaves, adorn my night. Letting grave names echo. Bow your head. Let my name echo in song! Bring it. Settle down! It's you. After you left, we're done for now. Hang in there. We'll Like what? The monsters are gone for now, right? Get back inside! I know it's dangerous. Same. Huh? Can you spare some? I've never been in a battle before. And I used to fight, but if you... There are others. We can't watch. Bro. Okay, with a few extra fighters. Everyone who's fighting? Yes, sir. Got it. take our hot air balloon. No need. You'll have other people to save. Okay, well... Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated. We're not going down without a fight. Thanks. Ồ. We will. Ui. Vẫn phô dẫn. Thế. Thế hai thằng cô. Dạ hai cô là phải skip rồi, skip về sau nhá, tốt. 5.2 skip tốt. Hết luôn, to lên kìa. Hear the echoes of the valley. Để được trôn.
5.2 có cái đéo rồi. HK không có gì đấy, skip mà. Skip. Nobody the latest intel? Bản này skip quay Ui sau. rồi. Đất. Hay. Đi con mày mày chết. Tự nhiên mày phép. Đi mẹ mày bị tàn rồi. Lâu này. Nhưng mà Khánh nhìn lên 4k7 mẹ mày HP xuống. Xuống Khánh à. 4k7 à 47k HP xuống. Anh không về Tây Phong rồi. Tại sao? Khu vực khẩn. Okay. Thanks to your efforts, but at this point, I think we're gonna have to. Yeah, everyone. All Ready? Time to evacuate. For anyone, those as of this now then. Này luôn mới nổi. Sâu rồi. Nhưng mà được cái con Mona này mất 15-20 thôi. If anyone, very well. For Natlan. For Natlan. Mẹ lọ này. You heard them. This means we'll all be going to support the children. Great! Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Xem mà Tuấn lệch mấy lần. Hỏi Tuấn. Một phát. Cũng hay này. Cũng kền. Ôi tìm con mẹ trượt rồi thôi. Một phát Lucy 3, Lucy 2 là cũng ok rồi, không dám gọi. Nhưng mà nổ ấy không? Nổ muộn không hay là nào? Nổ cũng muộn. Toàn nổ muộn rồi. Full muộn à? Thôi. Đôn đầu nhá, hai đôn nổ nhưng mà tao x10 không chẳng quan trọng. Rồi cái đôi tao tích ỉm lâu lắm rồi, ỉm từ Funina rồi. Đấy. Nổ sớm, bây giờ tao nghĩ lúc đấy tao nghĩ là hay là thôi dừng lại, kiểu T0 đủ rồi, xong rồi thằng bé vào về cái hai đây, đấy tao vào làm cái hai luôn. Đó, đơn giản thôi. Luôn Khánh ạ. Nói anh hút cái này, nói anh hút hoa này. Hút hoa bill này, Tuấn này. Không phát rồi, tao đừng không phát. Tao có mấy cục nhựa mà. Tao tham hết luôn. Tao tham hết sạch mà. Rồi mấy cái nhựa về sau tích. Tao chưa mua nhựa ấy cơ. Tao chưa mua nhựa từ cái chỗ ấm trà mà. Mẹ trong đây có con mắt rồi, trong đây có bốt rồi. Hey fucking chim. Genshin đi bật Tuấn ạ. Nhưng Khánh không hiểu nhé là gì bây giờ ra sau em mẹ về luôn. Từ 5 chấm trở đi nhìn thấy animation nó làm nó ổn hơn nhưng bây giờ quá muộn. Đúng không? Hết cái để làm thì chả làm animation ổn hơn đúng không? Hết cái để làm mẹ rồi. Animation cutscene các thứ ấy, đấy. Thì nó có cải thiện nhưng mà đi mẹ mê muộn rồi nhá. Too late. 5.0 mới bắt đầu kiểu cải thiện thì cũng hơi muộn. Thôi từ hết cái rồi. Gen shit. Game shit Tuấn ơi. Tuấn phải hiểu nhá. Là anh hết vị rồi anh phải cho con báo cầm mẹ cầm tế lễ mà. The fuck. Về đi. Tao hết vị Tuấn ạ. Cầm tế lễ tao chỉ lấy hiệu quả nào là chính thôi. Dùng hồ đét dùng hồ đét. Thì tao dùng ấy đép mà. Nhưng mà tao định chuyển về ấy cơ, tao định chuyển về Tây Phong dùng cơ không? Không, anh định chuyển về Tây Phong dùng. Đi đằng kia, gạt Imoto. Mà dùng Tây Phong mày lại phải dùng đủ rèn có cái đéo nhỉ? Tăng ấy đấy. Tăng đẹp.
Nếu mà dùng tay phong dùng chỉ tệ thì nó mày tiêu đép, nhưng mà tiêu đép cũng chẳng thà, cần chấn mới tiêu đép tất thà mẹ. Mà chắc vào đây sụp cái thôi, sụp cái C2 và sụp cái giảm tháng 40% thôi là hết vị rồi đấy, mắc. Suka. Này lên đép được cái gì? Hả? Con này là đép rồi. Con này lên đép để làm gì? Tăng hồi máu đúng không? Đấy, chả cần. Yeah. 100 mấy % đép cộng cái gì không quan trọng. Nhanh lên đồng 4 đấy, địt con mẹ của mày. Hốc luôn. Địt mẹ, cái này là phải hốc. Ây yo. Tiểu đái rồi. Đâu rồi? Rồi. À cho thằng này rèn luôn. Ngoài ý thắc rèn luôn. Đâu rồi? Đây rồi. Pha lê cu động à? Pha lê cu động nhặt để béo nhỉ? À tao chưa đánh xong ấy mà. Thì tao chưa đánh xong nhà hát mà. This war's getting too much for Paimon. Yo, Nick. Okay, let's do this. Địt mẹ mày trù Scarner. Mày nhắm ăn tao không? Mày nhắm ăn tao không? Mày nhắm ăn tao. Ồ tao nhắm là mày đâu. Cút. Ayo. Win. Mèo. Ui. Thằng gác. Thế bảo đi nhau một đâu ta bé ơi. Nó bảo như ta đi với con chó khi đang bia chắc cay lắm. Thằng gô gác, trận này thằng gô gác. Trận này thằng gô gác là rõ. Gì gô gác là rõ, đúng rồi. Rồi, tôi nâng đủ tấn lại địt mẹ yếu quá. Kia là nhẹ thì phải đấy. Ui. Được 4 lõi ấy luôn mà Tuấn này. Húc. Mày húc. Farm được 4 cái lõi mà. Mẹ giờ toàn nâng cái kia lên, giờ farm toàn được 3 mà. Khá là chill. Vừa phải làm quả 5 cái absolute cinema luôn. What the fuck? Giống ấy à? Và thằng Tuấn va. Nó thiếu bao nhiêu nhỉ? Để thằng Phu nó hình như Tuấn là số chẵn mà. À đâu? Tuấn trên đầu số 5 rồi. Trên đầu số 5. Đấy. Nếu đây phát số 5 thì absolute cinema. Thiếu hòa Tuấn ơi, thiếu hòa. Fucking piece of shit. Nhưng mà từ nha. Từ nha. Được Minh Long nhỉ? Hay là mình làm tí ấy đi, mình làm tí. Ui Khánh ơi. Nhiệm vụ ma thần đi. Hốc cái nhiệm vụ ma thần cái. Mới lâu ấy. Lâu thì sao đâu, kém thì mẹ.
tao chạy từ 12 giờ bây giờ mẹ còn chưa xong à. Fuck me. Mẹ mày tao nhá. Đi mẹ mày 11 giờ 45 mẹ mày xin cô đi về. Bảo là đi mẹ mày bố đi viện đấy rồi bố phóng đi con chó điên về nhà mà ngáy. What the Kịch fuck? phim 12 giờ tao về cho nó kịch phim. Yo, Nick, this guy, this fucking dude, man. You should kill yourself. I think. I think. Now shut the fuck up. I think. Now I think. Bow your head. What the fuck? Phải xóa đi tốt nhỉ, thôi thì đi. Top king ơi, top đốc rồi. Tôi làm gì mẹ mày có thằng đi nhau như là lãng người tốt. What the fuck? Đi dùng nước đùi đấy cầm cắt nơ thôi. Cầm cắt nơ với đường. Nơ à, con cặc nơ, Tuấn con cặc nơ. Quay về cùng cắt nơ, nên lại quay về cắt nơ. Không có ca thằng tê nữa, ca thằng tê tù vãi cứt. Ui bỏ ôi ôi anh ơi thằng bé đã bỏ được đấy rồi, chấp nhận cam dân tế ơi. Bây giờ giả lại cái he grow, he fucking grow. What the fuck? Hear the echoes of the valley. Silence. Tao còn chưa test được cái này. Test gì test ít. Tao còn chưa test C2 chứ nó. The fuck. Khó không dùng mẹ su bật chết mẹ gì này. Ủa mà nó chạy nhiệm vụ mặt thần lâu quá kéo test được cái này. Test là phải test luôn, kéo ai chơi kiểu mẹ mình. Cắt nơ ai freaking cắt nơ. Chúng cắt nơ, tôi cắt nơ đúng Tấn. Ê mà Tuấn chạy kiểu mẹ mày để bình thường ngay skip. Skip. Bố mình chạy kiểu skip nó còn lâu. Yo. Nha. À ngồi đọc con chuyện có cái đầu buổi kịch phim 5 tiếng, 6 tiếng. I appreciate your help. How are things out there? Pretty dire, I bet. Đoạn này có định Katina bị mất giọng rồi Tuấn. Đoạn đầu ấy. Do mấy cái bọn ấy đấy, do bên thầu ấy, nó đình công ấy, nó đéo một tiếng nữa. Yo, what? Ngay cái vụ mà đi mẹ nó bảo là gì có bọn thầu cho mấy VA ấy, gọi là có bên liên lạc cái trung gian ấy. Đéo biết con cà phê nhá, đéo biết con cà phê nhá. What the fuck, đình công. Đấy xong rồi kiểu bọn nó kiểu là muốn ra ý định là gì, dùng kiểu giọng của mấy con mấy thằng VA ấy để bọn train AI để kiểu là sau đéo phải thuê mấy thằng đi mẹ mày ấy nữa, hiểu không? Nó đình công bởi vì làm thế khác đéo gì đái mà bắt cơm của nó đúng không? Không, em không có nhu cầu đâu, em không có nhu cầu nữa. Em không nhu cầu ai, bụng cẳng nằm lốp. Em không nhu cầu. What nó đình công thôi chứ kiểu mấy cái cốt cán kiểu gì nó cũng phải thấy nó còn cốt cán như kiểu mẹ nhân vật chính thì đương nhiên nó vẫn sẽ có ấy rồi. Lồng cho thôi. Paimon có phải lồng. Dạ chứ mấy thằng 4 sao cút. Không, mấy thằng 4 sao kiểu nó không nhiều hướng dẫn, không nhiều quay lại nó cũng đình công. Shut the fuck up, 4 sao im mồm. Traveler, over here! Hurry! Clouds high. The birds come. Settle down. The tides beckon.
thớt là con chó này chuyên dọn lúa. Mình vẫn phải sắp được rồi. What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please. How's that, Koichi? Koichi! Chaska. I was the younger. Hush, Koichi. The abyssal contamination. I was always the fact that we became family was another miracle. But no, absolutely not. All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. It might take me some time, but I'll find a way to make it work. It's okay. You keep Mơ forging ahead, sis. mơ cho nút skip mẹ And mày. never hold back. Đúng đó các bạn làm ơn. Spread your wings and fly free. Like the fiercest kukasaur in the sky. Show the... Because that's who you are. Hãy không hiểu bộ nó còn animation cả nước mắt cơ mà. What the fuck? I'm proud of. Thì mẹ đúng là gì trong đây hồi kết được cái gạ thì mẹ nó còn dành không gian để The nó end, the fucking end. Easy man. It's over. It's game over. It's game shit over. Koichi. Dead game tới chơi. Dead game tới chơi. Kể hết thôi này cái gì cũng kể hết thời à. Mấy thằng này lại thằng tên mất dạy nó lâm liếm lồn nữa. What? Gớp nha. Anh em toàn gâu kể hết thôi. Ui, mày tới chơi kể hết rồi đây bé mèo đấy. Đồ bắt anh được bảo. What? Thằng con này là phải ganh nghề tên quá ẩu luôn. Tên quá ẩu. What happened? Tao tốt là mang cái xước này địt cụ. What was that just now? If Koichi did say that Cheska... If only we could have gotten to her... Wait. What's happening to Cheska? Xong rồi, thằng Mono xong rồi. How unfair life can be. Ui rồi. She's had the odds stacked against Ôi her from the giời very beginning, ơi. but her journey goes on. And one question looms large. Maybe the glorious light. My life's suffering shall be my... To remember the pain and finally... Let's take Koichi somewhere safer. Nó quá lồn. Đéo làm sao cái mùa này điều hòa như kèm ấy. Sao Tuấn? Điều hòa chôn à? Điều hòa chôn đó. Ở nhà ở lớp như nhau nóng vãi lìn. Không, ở lớp tao thì mới nóng Tuấn. Thực ra cũng không phải nóng, kiểu nó bình thường ấy. Nó thổi còn phê hơn. Ở lớp tao bình thường nhưng mà tao phải nói thẳng với Tuấn nhá, ở nhà tao thì không mẹ mày. Tao bật được đúng mẹ 1 phút hay 2 phút gì nhá, bắt đầu gió thì phải thổi vù vù, mẹ mày sướng vãi cứt. Cái điều hòa ở phòng tao phải chắc cũng được 10 năm, con mẹ hơn 10 năm rồi. Đúng không nhỉ? Please. I still have more important. Of course. Đúng. Tính cũng gần 20 năm rồi chứ. Mẹ gần 20 năm Tuấn ạ. Điều hòa gần 20 năm thì mẹ. Gốt Tuấn ạ, gốt. Đều gốt đấy thì mẹ mình. Hồi trước cái điều khiển nó bị hỏng nhá, thì mẹ nó chỉ bật được thôi, nó đéo điều kiểu lên xuống ấy, nhưng mà kiểu nó để 30 độ ấy, tao tưởng là nóng mới lồn, cùng nó lạnh mới lồn Tuấn ạ. Kéo hiểu luôn. Thì mẹ thằng Nick cũng bị à? Mẹ. Bị tớt. Cút.
Nhưng mẹ thằng mày kia nó gặp ngầu kệ mẹ nó. Đúng không? ngủ luôn. Đi con mẹ em ngu à. Mày qua đi mẹ mày đéo đéo run về mẹ. Con thuốc trường ăn blue trước tấn nhỉ? Để nó farm thúy. Thế là kia nó cu dưới đấy. Nó cua dưới đấy. Thì còn cái cua này ở trên là của em rồi. Cá thưa ăn blue nữa không? Thì mẹ mày quy ăn red trước chắc quy được mẹ tầm chục phát là biến về Tuấn nhỉ? Chó này. Một phát thứ nhất, phát thứ hai, lách quy, lách cái quy. Ai đâu ta? Một, hai. Đi còn mẹ thôi cho mày đấy, đi cụ cho mày đấy, thằng kia lên cho mày đấy. Mai ông xài lát là ông để nó lên thôi, đổi cua đi, đổi cua đổi spell, nó lấy cái tốc biến em hơn lời hơn. Thằng này nó ăn bùa đỏ trước cơ, nó ăn bùa luôn, nó ăn bùa đỏ trước nó vòng cua ở đây cơ, cô đổi cua cũng được. Mẹ con sắc luôn là ăn ngang rừng ngang cá thớt luôn mà, cá thớt nó bị nớp cái quy. Đây ganh đây. Như là ui địt mẹ nó con đéo anime địt con mẹ mày voi lai cho mày luôn mà. Gấu, ta tua ai địt mẹ gấu. đéo ganh được cái lên này. My life suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured and finally transcend it. Heroes of the ages. Nào đi đây đánh lúc nào. Ơi sao còn farm nhanh như vậy nữa, mặc dù con này farm thì dễ. Vẫn nhỉ. Farm chỉ có đép với HP. Đép với mẹ hiệu quả nào. Để vào phải lách. Đấy rồi. Mày lách này. Bạp. Áo súng này, quy một phát này. Ui rồi ôi. Trông kia đánh tay vào chút đi không mày. Không sửa bị mẹ thế đấy không? In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway. The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over. Tốt hết chưa? It's over. Ghê vậy, level 6 nó level 6 đấy bồ. Ây da. Thời rồi. Đúng là cái mẹ cái hoa này. Mà cái hoa này mày có level 5 đây. Thì mẹ cái hoa có tấn công, có sát thương, có tỷ lệ. Mẹ hai dòng tấn công Tuấn ạ. Còn mẹ mày. Ây da. Ai lìn thật. Sai lát level 5. Có nha, đâu rồi, đây rồi. Ơi nhưng mà hết cái nâng rồi. Fuck. Ơi nếu mà hết cái để nâng thì đâu rồi. Ấm trà cộng 1 ấm trà tới nơi, cộng 1 ấm trà này. Còn đặt cái này này. Quên mất. Ơi trời ơi. Ôi thì lát đánh này chiều lý rồi tao ơi. Hết thôi mà bé Mày nó à. Hết thôi. Một lâm nó liếm một phát một lồn nó chết ngay. Sao lại hết kẻ thôi. Ui. Ghê này. Trời ơi, địt mẹ mà bấm chào ơi. Nhìn. I'm about to burst. Đi một mi top đi. Cộng 1 nhựa này. Hộp.
hai cái cấp 9 rồi, hai cái cấp 9 rồi. Bố em ngu cái. Huge fireball. It exploded right above my head. Tù Vương. Bao nhiêu xem Ui. bao nhiêu. Ghê gậy. Ghê gậy sụp Vương kìa. Ê. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui. Fuck you. Ấy gì? Ấy gì? Một ngã mình hết rồi. Đừng cái này đây. Và hẹn 9,3 tỷ lệ 12 khẩu súng sát thương bạo kích 16. Bây giờ vào được sát thương bạo kích chắc có bú nhỉ Tuấn nhỉ? Lầm lên tầm 20 29,3 thì chắc có bú. Là chắc chắn bú. Không cứ để đấy. À lá vào. Nó có voi lai người ta gì là cái đéo thì đến bài. À cái gì? Cái thằng Odon nó còn có voi lai mà cái 4 sao voi lai của nó. What the fuck? Hết thời. Thật hết thời thì mẹ mình. Bố mình cũng đình công đéo chơi game nữa. Ô cái lùn thì sao? Cái hết. Không. Sao cái đéo này nhá. Con mẹ mày thằng cao cấp level 8 cái lồn má. Địt mẹ mày đúng là vua đi rừng à. Vua đi rừng mẹ mày ca thớt. Liên minh thì vua đi rừng ca thớt ở liên quân vua đi rừng Phoenix. Phoenix á, mẹ Phoenix. Phoenix giờ có thằng nào đem đi rừng đéo nhỉ? Tao nhớ lần cuối tao chơi cái game đấy đéo thằng nào dùng Phoenix đi rừng cả. Không, con ấy chỉ đi ăn rừng nhanh thôi chứ không khỏe. Tôi xong rồi, còn mẹ mày mà cắm mắt luôn. Thế nó mới phải rework bé. Cái hồi ta chơi còn rework mà rework kéo được cái ulti lại mà. Rồi mày qua bố mày phút kịp. Nhưng mà kể cả thế thì cũng phế như chó. Thôi nữa. Chưa rồi. Ôi có lẽ bé đã là. Rồi làm gì vậy? Mẹ thằng kia nó vào cắm mắt luôn. Hey, you're back. Bây giờ bạn ơi. Nó phải quá. Bà lão trẻ tuổi rồi đấy, bà lão trẻ tuổi. Am bảo chu. Đốt. Tôi bảo gì am bảo chu gì? Nó thôi đi cậy thằng hết rồi thật. Ra xem ra nếu mà không ra. Nó quy lên này. Nó còn e huyết chạy được không? Tao xem bé. Ui tôi máu nó giết chết em luôn đấy. Tao xem cái thằng đang làm gì à, thằng bé solo bolo. Solo cùng Bozelo. Yo sơ cạc nơ đi rừng. Chết em luôn đấy. Ôi hốc hết. Đừng có ngại, đúng rồi, đừng có ngại, hay quá. Em để nó ít em hết rồi. Con mẹ ca thốt nó out level em rồi. Mẹ nó dùng nhanh vãi phải cút. Chỉ phải ăn mừng ăn con rồng thôi, ăn mất con rồng cứ nguyên cái màu đỏ. Nó mắt đây đã chảy trước. Đi vào khoảnh đấy. Tốt mình pha hòa, phanh mà pha hòa bay khắc đéo gì. Bay cứu nó em nó thùng cho chết luôn. Chết đi. Lát sao ăn được không đấy. Nhưng bay rồi. Lâu một phát. Cắn cam rồi kéo ở đây. Không. Đi lên lên. Ui lên được một lốp đấy, một lốp.
Ui cả thuần được hốc a thì cũng không còn con gì cho mình hốc luôn. Hốc chửa nó cứ đúng em đó. Ơi đi mẹ ra lại. Ai da kẻ hết thời view kìa, cái tên nó tất cả kìa. Hay đấy. Cái PK này hay đấy. Lại đẩy, còn mẹ nó lại đẩy. Lên đéo nó còn cứ cái đít cũ lên. Em lên lồ. Gì đấy, e hồi đâu. Cái này khả năng tắt vua lắm, chỉ thắng được. Lu, đó là Yesu. Điều bán hết. Cái đỉ mẹ biết cái PK cua này. Mày bỏ tiền mua ạc xong rồi là mày cho tao vào tao nhặt hoa đi. Có ba rồi đâu. Đâu? Đâu? Tao nhớ tao gặp cái ba hôm trước rồi. Đâu? Let's go. Nah, shut the fuck up, let me fucking in. Let me in. Đi nghe mà. Biết phí. Không thể vào ạ. This guy đang trong cutscene. Shut your bitch ass up. Shut the fuck up. Vào HSR bố. Đâu Địt mẹ nâng máy xịn để làm gì hả? Để bố bật cả gây xịn HSR cả gì bố chơi cả ba game cùng lúc đi. Con mẹ thằng nào ăn nào? Thế tao mua thêm màn hình thứ ba để ba cái màn hình đi mẹ ơi. Không trận đánh cái đéo được nữa các em ơi, các em của anh ơi. Ôi mày chơi mẹ điện thoại đi, HSR chơi điện thoại được rồi. Cút cái này. Điện thoại đéo. Điện thoại bố mày 20 mẹ đéo lốt được. What? Bố mày kịch kim nhá, bố mày kịch kim vào chỉ có lốt được thì mẹ chạy ấy thôi, thì gọi chạy điều xả địa thôi, mẹ đéo chạy được mẹ. I get that's good enough for. Bây giờ Tuấn làm tầm mẹ mình tích tiền đi. Bố mày còn chưa mua con SSD ai cùng đắt như kìa. Shut the bitch ass up. Tao mà mua con SSD bây giờ đi con mẹ gì nghe đồ đi con mẹ xào nhá, đi mẹ 1 terabyte up gì cái up lolly. Con mẹ nó đem cái bình đéo nước te con đường được. Speaking in a personal capacity, Mày nên chết rồi. I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone. Mày nghỉ con đánh cái lồn gì nữa, con em chém này. Và ai lì làm đình nhìn biết em fit kìa. Ao phanh được. Biết là chèo dưới rồi. Thì không được mạnh nhưng mà fit nữa. I guess I am. Đéo ơi chơi ngải à. Chơi đồ rồi Tuấn ơi. Thì mẹ khi nào xanh xí thế nhá, bố mày mở lên, bố mày xem. Mẹ mày gây xịt lo, đi mẹ analysis, thì mẹ mày mở âm phạt. Thì mày quá còn con rừng nào vào. Thì đi với tao hỏi cái mày có chuyện đâu? Không. Thế tao Tuấn cần hiểu không? Không. Mày có chuyện trong hiện tại không? Không. I'm sure you must be. I'll give you. Mày phải hiểu cốt truyện Liên minh hiện có, phải hiểu cốt truyện Liên minh hiện tại mới hiểu tại sao tao sẽ bị gai, hiểu đâu? What? Thế Tuấn hiểu tại sao thằng Gravet cả thằng Tuyết Phết gai không? Mẹ nhà phát hành. Gai à? Mẹ nếu mà nó tạo con tướng hạt toi thì kiểu để nó cay đéo không sao, nhưng mà nó lại em nó cố tình chuyển chỉ để mẹ mày ấy mà.
câu chuyện đọc thời gian nếu mà kể cả ai đọc kỹ mà sau để kiểu khoảng 1-2 tháng nữa quên kiểu đéo thì cũng quên. Bây giờ hỏi tập mà bây giờ kiểu hỏi Doraemon tập này nó cái gì chỉ biết là bảo bố đấy có cái gì thôi, mình chỉ biết là kiểu một cái ý chính thôi, hiểu không? Không, bởi chỉ kiểu biết là gì tập bọn này chúng tôi nó nó cũng gọi là rework lại thì mẹ mày lo cả lo tất. Không, đang nói về câu chuyện cả đa số game ấy, không phải cái Ôi Tuấn học lo thằng Sapo rồi đấy. đọc câu chuyện kiểu gì cũng quên. Bây giờ mẹ hỏi lại mẹ mày gây xịt mẹ chỉ biết là kiểu ý chính thôi. Nhỉ, hồi đời đã chấm một là mình chỉ biết mình spawn ở đâu xong mà còn nó nói cái gì mình không biết. What? Sao biết được, anh hỏi này. Thằng bé vua skip chỉ nhớ mình spawn ở đâu rồi sẽ thế khó rồi. Em chỉ biết em spawn ở đâu thôi. What? Chỉ biết là câu có bài bon, chỉ biết thế thôi, còn câu thoại nó nói cái gì thì không biết, sao biết được. Em hỏi lại Tấn có biết không? Tấn biết không Tấn? Đây rồi. Sao biết được, chỉ biết thế thôi mà. Không có đấy à? Bố mày cái gì nhất bố mình nhớ nhưng từng câu thoại đâu. Đấy, thì hơi khó. Chỉ biết ý chính thôi, chỉ biết là ý chính thôi, để đóng tắt thôi. Bé chỉ câu bài xanh rồi hết đi ạ. Hết. Đọc làm cái gì đằng đã chẳng quên. Bây giờ hỏi lại mẹ câu chuyện truyền thuyết của Hu Tao khó nói luôn, kéo nhớ luôn đi. Thật sự Hu Tao bây giờ hỏi lại cái truyền thuyết của mẹ mày của gì à? Của thằng lồn cái vé đi, thằng ca béo đi, cũng khó nói, chỉ biết gặp thằng ai thâm xong rồi hết. Thật bây giờ thật đúng không? Chỉ được cái đoạn câu chuyện gì thì đa số đây đều ai bị Tấn cũng bị kiểu như thế. Tôi hỏi ca béo trong câu chuyện của nó cái gì khó nói luôn. Anh vẫn cay quả đi mẹ mày cái câu chuyện Hu Tao một ấy, nó đi vòng cái đéo ấy, cay vãi lìm. Nó cứ đi vòng kiểu là vòng luân hồi ấy, thì nó đi vòng anh đéo biết giải đấu kiểu gì thì anh cứ đi vòng 30 phút. À cái như kiểu cái bí cảnh ấy á, cái đi nó chạy đâu đi các bạn một người đi. Tấn phải hiểu nhá, cái đấy là cái đầu tiên tao phải lên trên mạng để nó xem cách giải luôn, cay vậy. Đấy, bởi vì thì bảo đi mẹ nó chỉ thế thì mình đi vòng thôi, cứ đi vòng cay mẹ mình. Đấy là cái kiểu cái nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời tao phải lên trên mạng nó xem mà làm như thế nào. Mẹ đánh cho tao cái lồn đi, mẹ mày trắng hộ cái con xanh rồi, con mẹ mày thằng lồn do này 11 mẹ đánh theo tao à. View đi con mẹ mục tiêu thì đéo ăn được. Đi vào chỉnh nhé. Đéo ăn luôn. Thôi tha. Yes rồi đấy. Rồi câu giờ cái e của nó. Tổ nổ cạc. Ui chết rồi, combo 16 nút đó. Bom. Boom ba. Combo 16 nút cắt thớt mà. Ôi thua rồi anh cái gì? Con em 11 mạng nó chém hết. Boss thắng được cái gì? À. Đi mày. Cay thật tiêu xe lát này. Ui rồi nhìn mẹ tới nhìn thằng con nên ao sam này. 100 con lính. Tao là 97 con lính thì em mới 97 rồi. Ui rồi thật về chết luôn, rất định. Chết bị luôn chứ. Only a hero can truly wield. No. Không. Those are Mine is a nation. Ui rồi chém ma đây. Culture and civilization is true. very well. Then what do you propose? If I am questioned about I will deny all That will not be a problem. Thank you.
Lồng tối đen. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of... Oh, but first... Harmony and unison. I'm... Hold on. What's the whole point of Có đang thi đập một tay đao tại đây. That's right. If we don't finish them off and restore the... Thôi! Đấy, tao biết ngay chơi đồ mà, đi lô rồi. Mẹ em. I can protect myself from the abyss. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But not completely. After, but when I use the power, Được rồi. the Ode of Resurrection still has a number of limitations. Whoa. Are we forgetting something here, Zaka? Bao giờ mới có một con hệ thảo mẹ kết hợp một con mẹ hệ hỏa gì mẹ ấy nhỉ? Tốt cần xa thì mẹ mày làm phê đối thủ được đó nhỉ? Có đấy Đi à. Anh ghép khói. Đốt thương ấy. Đéo đấy. Thương. Ui, thằng đéo ở đây. Nhưng mà địt mẹ anh có gì quả, địt mẹ nó animate, địt mẹ mày thằng Captain Tino, địt con mẹ nhìn, địt bắn con mẹ quần. Nhìn đéo có gì thằng đi bắn bắn luôn. Thấy chưa? Ủa? Tao phải cái hiểu nhìn khách đéo có gì thằng đi bắn. Thì phải đôn thằng anh tôi khỏe, chắc chắn. Thằng Tino, Captain luôn, chắc chắn phải đôn. À, thằng Captain đó, thằng Captain thì đương nhiên tao cũng roll mà. Mẹ nó animate in mẹ tớt. Thì nhưng nó animate cả choàng cơ, đéo biết. Bởi đã có pre-render trong đấy rồi, trong game rồi. Nghĩ nó có cả áo choàng này. Bây giờ bọn nó đi lên rồi, we go up rồi. Mà thầy bây giờ là người Caria và Tuấn mẹ ấy bảo là mẹ anh ấy thối hết mặt rồi. Đi mà phải hỏi anh đang lẹp để đi mẹ mày hỏi công thức mẹ làm đẹp nhá. What? Đi mẹ thằng Caria cũng là Caria nó bị thối không? Không, thì nó ngầu vãi lìn yo, that's good. Không, cái thối ngầu thôi. Ngầu real nhá. Giả ngầu thôi, chứ ngầu cái gì? Tất cả những cái gì tất cả đều giả ngầu hết. Đều giả ngầu hết. Ai luôn nên ít đôi rồi. Tất cả những vật đều giả ngầu hết. Đấy vậy. Bị thằng nào giả ngầu cái bố mình xí chết. Tớ. Ồ, lại đến làm quét con xilonen nữa burst. Mẹ này giờ roll thằng mẹ roll hỏa thần xong roll Captain nữa mẹ mày nghe hơi đau nhỉ, hơi khô nhỉ. Đánh đạp mẹ đi, bố mày cũng định đạp rồi để nhanh làm đi, làm vài làm bách đi, làm bách một lốp đi, làm bách một củ. 5.3 là hỏa thần, 5.4 hay 5.5 là Captain? Chưa biết, Captain chưa biết. 5.7. Captain chưa biết nhưng mà 5.3 chắc chắn là hỏa thần rồi. Mày nó hóc quá, thì nó khô thế. Thì nó còn chấn của con cứ rin tăng chưa luôn đi kìa, mẹ mày khô luôn đi. Thôi chấn không đá nhá. Cũng lắm bây giờ Chino đi, nếu mà là chấn Chino đi cho cái đấy rồi. Not bad man. Bữa nay đá C2 của anh để đá C2 chấn rồi. Đến được một lốp anh ạ, đến được một lốp. Đến có một lốp. Tạo động 900 90 một lốp. Tạo động. What? Nè này. Con. Đến một lốp nặng. Lên. Nhưng mà tính ra nhá, con Nahi mặc dù tao ấy được sớm nhưng mà tao chưa build. Tao chưa build xong. Ôi. Biến mày. Biến. Cái gì mẹ con à? Let's improvise. Xilonen, good thing you're here. Burns to ashes! The shelf in the... I haven't even said why I'm here. But... Con chó gọi tao bài. Really?
Exact. Em sẽ của anh bằng bà. I'll just leave you to it. Bằng bà đây. Let the show begin. Sure, sounds good to me. Dreams do come true. Oh, Traveler, Paimon! We meet again. Oh, you two seem to be in good spirits. How's your Pilgrim's Chronicle been? Run into any issues? Oh, good. There are less than the chances of Mulan accidentally falling. Let the show begin. I found the xilonen. Thanks a lot. My friend? By the way, I've prepared a gift. I was just getting ready to take it to her. you're not planning on giving the kid a full medication. That's right. Flowers will wither and toys will break, and snacks are quickly forgotten once they're eaten. But a set of durable work tools will always stay with you and get you through sticky situations. Still, I won't. The book is not. Wait. It is quite hot today. Seems you're about to pass out from the heat. Do you even remember your own name? My memory can't be this. Dreams do come true. It's just these flashes. Thằng này, thằng Oregon là giả vờ không Tuấn? Fake news không? Well, in that case, after all, that is. Anh ngu thật à? Ngu mà, ngu thật mà. Ịt mẹ. You know. Tưởng nghe giả ngầu, đi đây phải giả ngu chứ thì phải nhầm. Tưởng nghe giả ngu thật à? Ịt mẹ. So, many people who bought Blaze Sounds kind, but if you do that, Đi mẹ mình nhìn trong cái thế giới kia mẹ thấy anh ý mẹ mình without the right angle of trông ngầu đét. the Blaze Gem inscription will just Anh nói đàng hoàng đến đây mẹ mày vừa gặp mặt mà bà ơi cái đéo In gì. the end, a Blaze Gem inscription is essentially just a piece of rock. It doesn't have the power to grant people's wishes. Making wishes to it is like shouting into an echoing valley. The only one who will answer is yourself. But using it as a journal Mẹ em cả người for mày màu as xanh long mẹ as you mày don't tông màu sub, xanh and mẹ I có don't tí một think tím any hiện still, luôn. it's really strange. At least I was really worried about their Thằng nào thiết kế mẹ All trông right, if you stay out in the heat khó for chịu any ấy. longer, I'm afraid even the inscription won't be able to save your memory. Mấy phu rác You rưởi should luôn. go back. Yeah, get some rest. Right. Right. Please give my Đây là quả regards. nói mấy phu Hai rác cái vòng rưởi này hai đấy. cái vòng đéo nhỉ em trông. What's going on? Maybe I should go talk to Ernley to get some medicine. Mày cứ gọi tòng bà thôi. Ichika's birthday party too, xilonen? Oh, perfect! Then let's go together! Oh, yeah, sure, but I didn't expect you to know Tlisoli too. She hasn't been coming to the tribe much lately, so how did you get a chance to talk with her? Oh, so that's how you met her. She even wants to use volcanic crystal as a forging material. Ah, guess 17 she's cái really ơi, pulling 17 out all the có stops for nói. her daughter. Hướng phết đi chứ. Ô cái hết nhiệm vụ 17k hả anh? Không. Là bao nhiêu nhỉ? Nó bảo bao nhiêu? Anh hiện tại đang 17k. 8 giờ tối à? Then let's just go Nếu được ask. tinh run. Wait a second. À. If we ask Được, Mage được Gum, đi then xí. she'll But if you don't ask her, Đây here's xin another được idea. cộng 65 phút nhiệm vụ được cộng 500 đá. Xilonen, have you really never Bây giờ anh từ 8k đá lên thành 10k đá. It wasn't What until recently the? that she started. Anyway, Cái there's chị one em chơi you đánh don't bài đó. think. Thì bài hôm đánh bài lấy số 5 đá lâu đấy. Well, it's a little. The premise Đánh of the bài game à? after What defeating the the demon fuck? lord, the older Hết. brother to Cái này là kill người trong bút luôn. discovers that the king's spirit has possessed his younger brother Ai Rumok. người chơi game xì In the à, ending người of the chơi game original story, Đúng mà cái đánh bài đấy nhá, cái đánh bài ra được đúng như mẹ mày cùng lắm là 5 phiên bản đầu. Mẹ mày nó còn có cái mẹ mày còn hấp dẫn người chơi nhá, giờ hết vị. Em ra thì ra thấy chán thì đéo chơi luôn đấy. Nó 6 hồi nó 600 rồi. Hồi chứ có nói, bây giờ nó còn nói này. Vấn đề ở hồi đấy thì mẹ mày hồi đấy lên lớp thì mẹ chán thì mẹ trồng cây, hồi đấy cây xong hết mẹ ấy. Đéo gì thì mẹ chỉ có lôi đánh bài mà. Đánh bài, tất cả các môn đánh bài, tất cả các môn đánh răng. Tất cả các môn đánh răng.
Ui mẹ mày C không mà bà lão hoàn bắn địch mẹ nó một lốp rồi này, bắn với con samurai ấy. Thổi cho samurai một lốp này. Mẹ em mà lên C2 chứ trăm mười kim, 120 kim nữa nè. Still the same old fight. Ra. Kim 30 là mắc. Rồi, 30 là mắc cả đời. Trời ơi. 30 là mắc. 30 là mắc. Cái kim 30 là mắc. Bé kim bao nhiêu tuổi? Cái này cái kim 36 mắc như nào? Cái kim ngưỡng 36. Ngưỡng cơm gà 36 thì thế thôi. Không đòi hỏi được. All will be swept away by the wind. Let the show begin. My friend? Go on now, Randy. Nature is still resting. Kim 30 là mắc rồi ơi. Không bị ướt, tôi bị ướt quần phải. Oh, what a surprise. Áo And even Golden Healing Ball lớn. Có một đấy. Anh ấy liêm à? Cứu nát lan ở Tuấn. Anh cắp liêm à? I received Nechka's. There are several editions of the book. I Liêm asked a là solo tour messenger. mẹ mày bỏ Be luôn. swept away by the wind. Let's go inside. I was just boiling some chocolate, so you could xilonen with you already. Oh, Auntie. Không như là bắt tôi cả. Inside. Traveler, please help me get her into the house. Until everything burns to ashes! Oh, I have a help too! See you can do and don't get wet. All right, let's get indoors. Watch your step, Auntie. Dreams do come true. Let the show begin. Fight to live! Sorry, I suddenly started to feel dizzy. Have a seat. I'll fetch you a few cups of chocolate. Please wait a moment. Oh, I've already brought them over. This cup's for you, Auntie. And these are for you, too. Chocolate? What does it taste like? Paimon's heard that it can be pretty bitter. Traveler, could you give it a try first? Oh, don't worry. Auntie always adds a lot of sugar. It won't be bitter. Hay là anh vẫn nick thằng Chí nhỉ? Anh vẫn nick thằng Chí vào mẹ anh đi nhặt hoa nhỉ? Mà thằng Chí đã mở đắt lan đéo rồi, thì mẹ nó Chí nó bao nhiêu? nhiều lắm. Mẹ mày cả tuần trước anh cày đéo mẹ mày ngồi cái học anh cười vào học rồi. Mẹ từ từ anh check lại đã. Mẹ đây nói nút cái này. Bởi vì trên map là full là chỉ được 80 gì đấy. Bây giờ anh hình như là anh nhặt hết rồi, anh đang ở level 70. Well, yeah. Ơi, nhưng mà chia cho bao nhiêu cái? Cho 4 cái hay 6 cái được? Cho 30. You just had more important things. Cái này có bán không nhỉ? Cái này có chỗ có thằng nào bán không nhỉ? Không. Một 30 20 rồi đấy. Anh làm. If that day really comes, you can. But now that Nechka's illness that night, I was in the tribe, having a discussion over the forging of. Before we could finish our discussion, I joined the fray as well. I can't remember how long I spent searching for her. Maybe for 2 or 3 days. She was holding a dried up embercore flower in her hand, and there were traces of abyssal corruption around her wounds. I know. Work was busy at the time, so I told her that if 80 90 là cần bao nhiêu nhỉ? Cần 6 mấy nhỉ? Những người bạn 6 tôi không tin tưởng. 90 65. Tốt như người bạn 6 tôi không tin tưởng Tấn ơi.
65 bây giờ là anh đang I asked thiếu someone to buy some 30 ingredients for nó me. mẹ So, vẫn why don't you stay for nhặt dinner vẫn tonight? phải thêm đấy I'll Tuấn make ạ. some shrimp bisque. Cái map của mày nó vẫn phải thêm một thằng nữa đấy. You three just need. Ủa, 65 nhặt một map xong. It just À đâu occurred to 70 me lên that 80 xilonen à? might. Cút. Both are fine with me. Anh còn Come 70 on lên now. 80 cơ. 7 đến 80 đi mẹ mày ba mấy nhỉ? 30 hay 35? Đấy, nó cộng 60 nữa, 65 nữa. Bà sáu Apple green 90 fruit chín mixed chục. with chocolate. Chín chục xương xương. I ordered a bunch. Bà Come sáu on, mắt. xilonen. Stop lying around. You shouldn't nap before Bà dinner. sáu đặt mắt. It'll ruin your appetite. Hey, I'm not a Xin kid mời người khác anymore, you mà. know. You don't have to worry about Không my phải có nhỉ? appetite. Từ từ trong check That's Nhưng a mà anh sign không có of ba Bà năm ấy, đấy không? bà So watch out for your em health có này, while em có you're này. young. Then, when you get older, you'll. Cái bạn em này, cái bạn em, cái bạn Cái em. bạn nào Alright, à? I'm getting Ui, up. Cái bạn không nào không bé không. cái bạn nào? What? Em nhặt từ trước. We'll go check on the ingredients with xilonen. It isn't far, so it shouldn't take Kết us long. bạn với tao, kết bạn với tao. That kid. Không không Tuấn ơi, không 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 Bỏ bỏ. không 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 không. Cưng gà 36. Và bắt đầu. Cưng gà 36. 30. Nó tặng 6 cái này, 30 6 cái. Cưng gà 36. Em xem đi mày. Để rồi, let's fucking go. Hốc Tuấn ơi, đến giờ hốc rồi. Đây rồi. Đây trên này hốc. No one's come to deliver the ingredients yet. A messenger Yeah. from the Scions of the Canopy wouldn't be flying here. Tí They nữa. usually come climbing down the Ui, cliffs. dốc tí No nữa. need to Đỡ look. tiền. There isn't anyone on the cliffs. Đỡ tiền đi. Xuống đi tắm cái. Chưa? Chưa. Bên ấy giảm bao tiền thì cầm đi, nên trả tiền. 200 mà chứ. What? Ờ...
Này không? Lên trên này đi. Đấy. Ơi giời ơi, 7845 mà. Còn chỗ nào ta? Trên điểm số đây, nhặt sổ đây, nhặt sổ. Cái hồ nước trên này à? Đi mẹ. Ờ... Ui, mẹ có phó hút gần chết tao luôn mà. Thu vật view. Ai... Tí lớn cho tao vào tao hốc được rồi đấy. Mình hốc phát đầy ứ luôn. Tấn công, linh tấn công có hiệu quả, có tỷ lệ có sát thương là Tuấn. Ây da, mẹ mấy cái lia cho ai đây? I just saw a ghost. Trừ khi anh đánh được vào hết hiệu quả nạp thì anh còn giữ lại. Trừ khi anh đánh vào hết hiệu quả nạp thì anh còn giữ lại. Unless I was nearly eating myself. Never mind that now. Those monsters are still hot on my heels. Please, you've got to help. Hết hiệu quả nạp thì cho một là Charlotte, hai là về sau mà có ngứa tay thì mẹ mày roll sen he về mất. Sợ kiểu sợ.
Hả? Nho à? Rồi. Một lốp. Ôi đừng một lốp That cái should be gì it thằng for the Tuấn. monsters. Yeah, was easier than I thought. Oh, it also Giờ seems we're Tuấn in good luck. quay một lốp Weren't cái damaged gì either. là anh nổ luôn tới đây anh nổ luôn fucking explode. Yeah, right. I use this road to Explode, deliver. It's the man. main road in and out of the tribe, so people often come here to clear up. I don't know what happened. Sole doesn't even forge ancient names anymore. So why can't she just move back to the Ủa à? tribe? Ủa, If năm she comes back, sáu Nachiko will even hốc be able to find some playmates. She's so young and hasn't even. bây giờ làm nào? Nhưng bạn được Strange. Bé bắt anh nằm lốp đi, anh mua anh đi. Anh chuyển hết dây chịt ra. How could I What the forget fuck? all this? Yeah. Bây giờ mà có một ổ của TB anh còn 500 GB để chặn đề tài gì anh ấy? Đề tài gì? You should go back to the tribe. It seems like you had quite this. I'll carry these bags, and you two can carry the rest. Oh, sure. Paimon can take care of these grain fruit that fell out of the bag. If you Lên say bao giờ so. Tuấn xong rồi Thank xong you rồi so tao much. hốc đây. I guess today's just a really bad day for me to go inside. That's so weird. Why is everyone we run into today having trouble remembering Cái này tiểu lượng kém rồi Tuấn. Hốc rượu à say à? Không thì bạn được đơn. Once you live long enough, let's bring the ingredients Ôi back. đi mẹ chỉ cần thăm tầm Otherwise, sau you nữa won't Khánh have nhá. anything to Kịch eat tonight. kim 500. Mẹ em. Eo hiểu NPC thì vẫn còn thì mẹ mày voi ạ. Mẹ em bọn đình công rồi nhá. Dài này rồi. Nhiều đấy. Nhưng một chùm mà. Ah, you're finally back. Ngạc What không? took you so long? I was No. starting to worry. Oh yeah, we ran into some. All right. As long as everything's okay now. You all have a seat. I'll get the food ready. It won't take long. Whoa, there's so much tasty food! You're amazing, Tlasoli! They were all pretty simple dishes to make. Don't be shy. Dig in, everyone. Paimon will help herself. Ooh yeah. You're Of course. I'll have just one. It's okay. Just go ahead and eat all you'd like. Her body is too weak to digest these kinds of things. Chuyện với bạn luôn. I'll just make some broth for her. Khó, được không? Oh no. But Paimon thought she'd already. Injuries caused by... But it's okay. Nachka can talk to me now and can even hold my hand. Cái đấy. Uống sữa không? That's more than I Mày can léo á. ask for. Ngoài chơi đi. Even if she will never Rồi again ra ngoài know chơi that đi. I am her mother. Thế cho mày mang ra The ngoài. doctor said the abyss has had an irreversible effect on Nachka's soul. The doctor also said this sort of memory loss isn't... Huh? You know about the woven... Well, generally speaking, forgetting things is like when the woven scrolls would gradually start to fade. As long as you repaint and weave the threads again, the faded memories will come back. But the case of Nachka, the books she loved to read, the flowers she took joy to grow, and the time she spent in this house were all cut off by the abyss. As one example, she's a good kid, but I've always had a feeling that she's constantly wondering about things like, where is her real mother? Why is she stuck here in this house? Nachka được. really... Anh với bất để take xem. So you plan on recreate? Or should I say, you already started reweaving that scroll long ago? Lại không biết.
Lịch sử đảng à? Nhìn mày The delivery guy. lười nhỉ? Don't worry. When did you? Yeah, I noticed it back when Blaze Gem inscriptions suddenly became popular among the tribe. It was then that I also noticed that everyone wearing Blaze Gem inscriptions had varying degrees of memory loss. Traveler, you've picked up on it too, haven't you? Accessories made the shapes and patterns by making just a few slight adjustments to the layout and connections of the main pattern. And yet, you've never told anyone about these engravings in the Blaze Gem inscriptions that can be activated at any time. Am I right, Auntie? I knew you were a sharp one, xilonen. That's right. I want to forge an ancient name for Nechka that contains all of her past memories. And the reason they extracting those, but your plan, your Blaze Gem inscription, and the ancient names you're trying to forge will be used to extract correspond. A memory bank? Using other people. You've seen through my plans, xilonen. You're as outstanding as ever. Far. I intend to use mẹ this ơi, method to create ơi. all the memories related. What? Not at all. Every time this is the central inscription that controls all the other, which will. You made all of this yourself? Yes. It was you saw it yourself. I could collapse tomorrow, or even in the next few moments. But Nechka's ancient name is still. I've solved the issue of storing memories, but I still don't. I thought you just. I considered it, but this matter doesn't have anything. It's of no help to me, and I don't. You know the price to. Yes, I do. But as long otherwise, Nechka won't have any chance of reclaiming her past once she won't remember when that time comes. Lên She'll be váy có left 80 adrift around the world nơi, all học alone. trưởng, học She is my trưởng. daughter. Xilonen? Để 60 này. I'm going to complete. I Thiếu won't make it. Say goodnight to Nechka 23 for me, cái nữa Auntie. này. Oh, wait. I've also finished the inscription. Ý là bà đó. I'm sorry it took me. Chồng ấy đặt Hold on, vãi Auntie. luôn. Ê. The Traveler and Paimon have never met Nechka before, so you can't draw any memories from them. That wasn't. Nechka must have. Nechka! Don't try to get out of bed. You go ahead and take care of Nechka, Auntie. Let's go, Traveler and Paimon. There are a few. Nếu ở đánh được cái mặt nạ thì mẹ mày tỷ lệ có sát thương mà. Tốn nữa rồi. Let's head back to the tribe first. There are some things I need to get from my Oh workshop. wow, wow. Bị đần nha. Sử của Bennett thì hơi đần. Mẹ, mà cái này Disassembling the thì phải central tận inscription. đến It's not mai. gonna be easy. Mai đánh. Ơi. You two can wait outside for a moment. I just need to go in and grab something. The workshop is a little messy, so unfortunately, I won't be able to show you around. No. Oh, yeah, that's not really what I mean. It's just that the workshop is cluttered with way too much stuff. Books, files, and even ancient texts I got from the Masters of the Nightwind. Everything's piled up to the ceiling. You probably won't know where to step once you're inside. Kachina, after entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive woven scroll from the Masters of the Nightwind, and then she turned around and knocked over a huge stack of forging blueprints. She tried to step out of the way, but tripped on a poster tube that was behind her, and then boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head. Oh no! She's lucky I noticed in time. Ever since then, Kachina. Yeah, you're an artisan and but it seems more
like a... Well, you probably already know. In other words, the essence of an ancient name is the physical manifestation of and as a name. But more importantly, and to do that, I have to collect as many related stories as possible and read through them all. But, as you might know, for stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information is crossed. This way, only in true story. And this is the only way for the spirit to become an ancient name that matches. We've heard about the concept behind ancient names before, but after hearing you explain the details, Paimon can't help but think that ancient names are really powerful. Well, no matter how powerful ancient names could be, they would never be able to suddenly... It's just well, from the moment you... And that person then condense this blessing into your name. It may feel names are blessings for the future from people. With this blessing, people will become... Oh, Paimon gets that. If you're alone when you're walking in the dark, it's easy to get scared and tired quickly. But if someone else is walking with you, then it won't be nearly as scary. And, well, you might still get tired, but it'll still be a whole lot better than walking alone. The Traveler always has Paimon by her side, though, so she'll never have to worry about... Oh, Paimon sure many wish they could be in your shoes, Traveler. Anyway, this is what Clisoli told. And to be honest... But doesn't that... Well, that's... you know... Nó câm rồi. Tâm à? Cho nó cây xì. Tôi sẽ xuống cái chơi rồi. Nốt cái này là sao? Ui, cái cân đồ ơi, bắn ơi. Chạy chơi cái được bao nhiêu đá? Được bao nhiêu đá? 500 đá. Hồi lâu rồi sao? Giờ đá hồi lâu vẫn. Hồi lâu nhưng mà vẫn phải ngủ rồi bé. Lâu quá rồi. Skip hết bao tiếng tấn? Skip á. Skip đi toilet. 5 2 tiếng à? 2 tiếng à? 3 tiếng. Em chạy đi nghỉ nữa. Here we are. This is Anh nghe chưa? Không phải vừa chạy quét vừa mở map. Wow! Chạy quét mở map đặt trước. Thua xuống Beru rồi. Yeah. I'm going to use... Now let me see if the same can even... Sumeru hắc lồn thì Garam đâu. Still Nói thẳng mắt. last time. Before we attempt to Sumeru là engrave còn the bị chui inside xuống dưới pattern đất, of chui it, xuống only từng after we've chỗ một we đâu want to Tuấn. dismantle Ví the dụ giấc mơ đó, chui Cay giấc mơ quá. đó. Rồi cái Ana 6 tiếng nhá. 6 tiếng có thế có skip ấy. 6 tiếng đấy còn skip ấy, tặng nào vào đọc nữa thì thôi. 2 ngày còn 2 ngày 100 thì 100 bao nhiêu con ăn đấy. Tao đã tìm hết đâu Tuấn. Chết mẹ đi, kill yourself. Và tao không có ý định tìm hết Tuấn ạ. Anh đéo về mình để mình hủy diệt bản thân đến cái mức đấy. Tao hủy diệt bản thân đến mức tao phải bỏ lại là cái âm tao volcanic crystals of about 35% purity. Without specific names, I would only be able to go to the ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, not that one either. Yeah, you see what I mean? Names are a crucial part of how we standardize our workflow. Without names, the work would be yes, because as for the question of why it's important, after all, creating well, let me break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient names, I'm assigning nicknames to the heroes in Outland's history. Giving someone a name is a subjective expression. You just need to express your hope, but giving someone a nickname is a ancient name, so the best I can... Even a minor mistake in the process could misunderstand the nickname. For a name engraver, such as my... Of course, this is all... A nickname? Thế mà gây xịn chứ đó. Well, she uses phlogiston to forge weapons. Mấy thằng là lập 2 ạc chân đất nhỉ? 2-3 ạc chân đất. Thế phải có cái nhiệm vụ là phải chạy mát trên 80% thì mới nhận khu phần thưởng. Mấy thằng là chạy thằng là chạy 4-3 ạc mình ngất mẹ rồi.
ơi. Để ngất lịm luôn. Chạy được mấy thì sao? Tao lười đến tức. Bật đi thô tục. Đâu. Nó ngất lịm luôn rồi. Adjust the inclination by 2 Năm rồi. degrees. Stop. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. I'll leave some space here. When the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. There. That should complete the flow. Đéo ở giường kiểu đuổi địt mẹ sao cái phần chân nó lại dài đến mức như thế này. Tấn công rồi. Amazing, Xilonen! You were running all Đi over con that mẹ mới place giường with nó those nào nằm Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. nếu mà It's để just the after kiểu all mẹ that mình running như bình thường này around, I'll have to thì infuse không them sao with nhá, more nhưng mà phlogiston nãy again. Tuấn ạ, thì mẹ More or lên kiểu nó less, lên cái yeah. animation I kiểu usually lúc have mà at kiểu least the key. hay lại I đi can ngủ show ấy, them to you. Paimon ấy, Let me see. Lubin ngủ ấy, Start thì with anchor mẹ mày 1 nằm and cái activate it phần with từ density 3. chân mình đến cuối chân giường ấy thì mẹ đéo tới luôn, đéo tới một nửa luôn, thì con mẹ nhà mình Để lên trời mà nó là sao ấy, gồ không mẹ hỏi ơi. thằng chó mà nằm được dài đến mức đấy. Quả sau sống quên lên thớt này. Sống quên Sửa đổi lại tất cả quên kỹ năng nữa. rồi đấy. Làm lại cả kỹ năng đấy. Không biết thì như thay đổi skill hay kỹ năng. 11.21 cơ. So are you done checking the I didn't Mẹ find có any ngủ sớm. anomalies in the Sửa lại con điện. Sao mẹ lại sửa quên nhỉ? Sửa quên nó có cái đéo gì để sửa? absorbing Hay là memories. mẹ mình kiểu kén người chơi quá nó sửa? Em thấy nếu khỏe vãi cứt nữa. Chứ chỉ có If cái you tù thôi. ask me, there's a Kiểu thằng ấy kiểu nó kiểu mực cái thằng nào cứ la vào nó thích. herself. Sống quên được la vào càng đâu càng vui anh ơi luôn. Ui Mà thật tê dái. Mày các bạn thật tê dái, thật tê dái lắm luôn. Mẹ nó giật. Nó cứ mút tôi giống kiểu thằng Vladimir ấy, thằng Vladimir nên là gì thì mẹ càng đông càng vui anh ơi. Để mà rất dãi rồi, như vậy thật tê dãi lắm luôn, nó lên đồ slow lên OE luôn. In this, if you remove trying to scoop up a specific, exactly, no, there's no way onto and Sửa nhện với sửa quên. Đi mẹ cái trang nhiệt bút cả nước về mày can tế lên thớt chứ lên thớt không? but Auntie is not a wire. Làm ơn hãy để cái W xoay trở lại đi mẹ. Không, em không thấy cái phần chỉnh sửa đây, em nghĩ bạn không bút một can tế. Rồi. Cái củ lắm nước thì nước cái W thôi. Để cái W xoay. Đúng rồi, chỉ là để W xoay thôi và nước đâm W đi. Nước mạnh nhất cũng được, nước mất sát thương chuẩn luôn cũng được. Chỉ cần thế thôi, không cần cái gì cả. Xoay xong thì mẹ trả lại cái đi mẹ tắt bật ulti nữa thì mẹ cay nữa rồi. Lần trước đánh Ram bật lên nó ỉa mẹ đầu tao rồi. Cố tình làm thế mà để làm cho các trò chơi mà bọn nó cố tình cái gì không tắt gì thế cũng được phải tắt đi cũng tắt khi giảm tắt đi cũng mất dậy quá. Em chỉ có chịu đôi cái W thôi. Đánh tay ra khó chịu nhưng mà có ảnh hưởng nhiều mấy. Còn E không lướt qua tường là đúng rồi, đúng về cái role tù trưởng rồi. Cho nó đúng cái role hình kiểu là mày tay đi, đúng cái role một tí. Chứ mà em lúc qua tường được thì nó bị cơ động quá. Nó sửa lại cái W thôi, em điêu thôi. Để kia giữ nguyên, nước đá W, nước xóa cho tôi chuẩn W đi. Là xong. Rồi, còn xong rồi. Mẹ nó về các bạn nó làm con tay để đéo đam đâu thì mẹ mình con can đấy con can đấy là nát mẹ cứt rồi. Ôi bà. Không chơi luôn đấy thì phải gặp con can đấy nhá, gặp con đấu sĩ thì thích. Nhưng mà gặp mấy con kiểu bầy tu hay là bố đơ anime ấy. Đi mấy con đọc cái xa. Đéo anh được luôn. Về đến anh cứt luôn. Mấy con kiểu cơ động chiều nén né đi mẹ là đái W có trúng được đéo đi chuột mẹ đất vỡ hồn. Giải W xoay được xong rồi đâm 200 đa hối lông 100 đa hối lông cũng được. Xoay được đâm chúng để cái nội tại đánh tay phát thế xong. Mà thậm chí mấy con còn chiêu kiểu nhảy ra thì mẹ mày ấy kiểu con rắc nên là thì mẹ cũng cái thậm chí cả con y lao y mà chơi côn nhảy mẹ mà lính ngược lại là thì mẹ thằng cắt sân tế đái. Nói chung kèn đúng Tuấn, nói chung kèn.
No, a few days ago, she told me I eventually found one and bought it for her. I put it in soon after. Auntie! Which version? Oh, it's all my... Oh, right, Ui, dear The Weeknd nè. Seems like everyone knows who we are now. yeah. Take her for a walk. But considering... Oh, don't worry, Auntie. She'll be safe. We won't leave the tribe. Besides, it's her birthday in a few days. And we need to go to the tribe to buy some things. Let's give her a proper celebration. What do you think, Auntie? I promise I'll be good, Mom. Didn't you say before? All right. As you wish. Không. I also happen to have a few repaired blaze gem inscriptions that I need. Wait for a moment. Talk about being prepared. It doesn't hurt to be... Oh, you can let me carry these. And don't be a stranger, Nachka. Feel free to tell us anything. And even I was quite a handful for Auntie when I was little. Mẹ. Yeah! It's not often you get to go out to play, so just have fun. Everything will be fine. Okay, thanks everyone. And Lấy cái. please don't worry, Mẹ. Mom. I'll be good. Let's go look for Eek now. I've had her blaze gem inscription for a while now, and I'll finally Phải rồi. return it to her today. Ơi. Ơi. Không đủ sách Tuấn ơi, không đủ sách thiên phú. Fuck, phải đợi thứ 6 ạ. What the fuck? Ơi. Tuấn, bây giờ theo mày tao nên như nào thì mẹ mày lấy hỏa thần với chấn hay là lấy xong rồi lấy thằng Captain mẹ mày thất phu hay là mẹ mày hỏa thần thất phu và mẹ Captain chấn? Mày phu hết. What? Mày quên được tôi yêu. Thì tao còn chưa xem cái hỏa tần cái đâu cái bình tĩnh. Thì mà lái xe ngầu lắm, thì mày lái xe ngầu lắm Tuấn ơi, lái xe ngầu lắm. Nhưng mà anh không hiểu này nè, lái xe ngầu ấy nhưng mà cầm được cùng của chó bao ngầu, được chưa? What? Bao ngầu. Anh không có được cùng của chó. Nhìn thử đi, nhìn thử đi, nhìn nó hợp form mà, quần áo đen nha, xong rồi tóc đỏ đỏ đúng không, hợp form mà. Đấy. Nó hơi cam nhưng mà nhìn mẹ mình tao thể phá nhạc hẳn phá nhạc khoảng cách hiểu không? Anh không rồi Tuấn ơi, anh không có đường cùng của chó mà chắc đéo kêu cho tấn công. Sao mà không hỏa anh bố nó cô bây giờ bảo hỏa không giờ kêu tấn công bố nó cả lò luôn. What the fuck? Thank you, xilonen. Cái kim sờ cái HP mà hú tao đã có rồi luôn, chỉ cần cắt thì mà luôn giống như chắc kéo thì giống như con mẹ mày con đê ra mẹ mày cần HP không cần đéo thì tấn công mẹ lên nhưng mà sao lên thêm hiểu một lên mẹ ra HP anh đéo mấy tấn cái công. ấy chứ
Xàm mới lùn, cái kít xàm mới lùn ra, nếu sao mẹ con đi ra gần HP mẹ. Cái gì khó nói. Nhưng mà anh nhìn lô thần Nahida với cả tìm mẹ Fudina chưa? 3 điển hình. Đúng chưa? Nó phân rõ luôn mà. Đúng chưa? Thì kiểu đéo thì con mẹ gì ấy chả sân cho tấn công, bắt buộc phải sân cho tấn công. Mẹ. Rồi bây giờ đẩy đây rồi. vẫn chưa có bộ ấy, vẫn chưa có Nhưng bộ mà để nó là kiểu theo nó là chơi theo kiểu phong cách là kiểu phải nạp đúng không? Kiểu nạp các thứ đúng không? Nahida chơi kiểu tinh thông đúng chưa? Đúng với hệ thảo chưa? Fudina chơi kiểu HP đúng chưa? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Nó sử dụng HP chuẩn chưa? Thì mẹ hỏa thần ATK mà không sử dụng ATK thì vứt con mẹ là phạt ke nó. Fake. Chưa? fake là kẻ mẹ. Nhưng mà chắc là vẫn giống như bọn kia nhỉ? Thì mẹ mình đến C2 mới bắt đầu chuyển sang dạng kiểu mẹ mình DPS được chứ mẹ chỉ Chắc C rồi, chắc đua chỉ ga có về. up rồi. Chắc là cái thế đua ga. DPS cái buổi thì mẹ rồi. Chắc là cái thế Mẹ đua đến ga. Deja giờ cũng chỉ có sắp kéo chuyện thì mẹ thề nhìn bộ kit Deja hồi xưa mẹ mình anh bảo ui thì mẹ DPS khỏe phết đấy mẹ giờ chắc mẹ mang đi sắp người ta còn chê. Đéo đi DPS chỉ đấy thôi, support thôi, phải sắp luôn. Thế Nó chỉ on field nó sụp cho mẹ mình ít hỏa cho sướng thôi. nó thì nó cái con ngon nhất của nó là giảm kháng với cả thì mẹ kích hoạt đấy. But, you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, Auntie? Next, let's visit Apishpalan. He should be close by. Stay close, Nechka. Don't go too far. Nhưng mà giảm ăn CC có mỗi thế thôi nhỉ tất nhỉ? Thì phải chắc chỉ có mỗi thế thôi. Thắng đạn rồi. Giảm phản đoạn thôi chứ còn chắc còn lại chắc kéo cặp rồi. Kéo sao con này rén gió ra rén cho buồn cười vậy. Ăn đất. Ăn đất. My eyebrows keep twitching today. Ăn đất. Strange. Dễ dàng đi. Đó boss thì phải mất. Thế là trước tấn luôn con mẹ Tuấn tán lên rôn bỏ ăn đấy. Mới chất chứ, thế bọn phong cách chưa? Bây giờ cắt. Đúng là Tuấn em chưa trời thấy Tuấn còn đấy cái mang vào chơi luôn đi. Không phải mỗi Tuấn đâu vậy. Anh cũng thế. Đấy anh có phải một mình. You know? Hồi Tuấn là xuống 80 rôn thì bây giờ Tuấn có tí ra đá rồi ấy. Mẹ mày hồi xưa tao nổ sớm mẹ mày Wanderer mà mày nổ sớm 10 roll nổ mẹ mày đéo hiểu. Tìm nha. Tìm bà Thảo nha. Cái hồi đấy là ban đầu là mẹ mày mấy có nhiều cái mẹ mà khó nói quá anh có định roll chiêu ré về mà Tuấn Roll chiêu ré về cấp may ông chiêu ré bây giờ khỏe đấy nhưng mà may là không chiêu ré mẹ lấy xin đồ vẫn ngon đét chiêu ré bây giờ mẹ vẫn được tốt đấy vẫn ngon nhưng có con khác thì lấy đầu hơn nó vẫn đáng roll hơn đúng không? Đúng là như thế nhưng mà cái vấn đề là mẹ nó không bị yếu nó không bị ameta. Đang nói về chiêu ré không nói về bao nhiêu ấy 3 chấm luôn 3 chấm nó chú chắc ỉa đầu nha chiêu ré có ỉa đầu ai thâm đấy Messino nó khỏe lắm đấy đừng đùa nhưng mà nó chỉ có nó chỉ chơi được mỗi team Messino thôi đúng rồi nó chỉ có mỗi cái team khỏe vãi đồ đấy chiêu ré khỏe vãi cực khỏe nhưng mà chỉ có một team không có mấy được team thôi vừa team mẹ khỏe vãi đồ đấy chiêu ré đéo cần linh hồn luôn đéo cần chấn luôn nhìn mẹ chém rồi cứ cầm dỉ xét mà chơi bùi cái gì xét xong bùi đủ tinh thông bùi tỷ lệ cái nó chém được thôi luôn xem đinh nào tốt là chém là đéo thua ai thâm đâu xong rồi thì mẹ mày rờ phát là thì mẹ mày thằng chiêu ré cũng vậy địt mẹ mày thằng ai châm quả cà bên kia chiêu ré bảo quả cà bên cạnh đấy ai bảo nó cạnh nhau không có thằng nào nước lên nhìn hết không có thằng nước lên nhìn hết mẹ nó là nhau đấy chiêu ré vào tay bên phải anh ấy vào tay bên trái à đi vậy chứ ngang nhau ấy có chiêu ré em nghĩ là khỏe hơn cả nô thần bên trên nổ cơ thì Raiden thì Raiden nó là sub mà Raiden C0 thì nó chỉ sub thôi chứ nó có vẻ ấy chéo mẹ lên C2 thì chiêu ré bây giờ bị bên thiệt thôi thiệt thòi nhiều thôi đi mẹo mình xếp các tháo anh lau gì mẹo cho cái con cạp chiêu ré bây giờ gặp Mulali cũng đái Mulali dùng xét dạo hồn đái mấy em quần thằng nào cũng dùng xét dạo hồn là khỏe cứ dùng xét trở sang là khỏe trừ đi rồi nhá thằng lồn đi rồi phút nhá mẹ Tuấn ơi anh phải làm cái gì với cái chấn của con đấy đây
Gì? Cái chấn con qua là đi thì phải anh phải làm gì cái đấy? Hồi trước luôn chấn của Kazuha thì mẹ. Ui, thế nên là dân con Murali đi, con Murali khỏe. Nhưng mà cái đốt Ừ nhẹ khỏe. đâu. Nhưng mà tao chỉ có thèm chấn Kazuha mà. Đợi ra luôn con Murali khỏe. Đi run nó. Mẹ thích chơi kiểu trên trên long ở dưới Murali cũng được, khỏe phết. Murali khỏe, dùng set nó dùng set dạo hồn nó khỏe. Set dạo hồn nó dùng một cái set đấy nó khỏe rồi. Thằng nào thằng cũng khỏe trừ thằng Viro ra, thằng Viro cút mẹ anh. Thằng Viro. Thằng Viro nó yếu vách lên thì mẹ rồi C1 mới cứu được nó. Chơi Viro thì chịu rồi. Thế đợi đang mua đi Viro đấy, cái này mua đi khỏe phết. Nhưng mà cũng may là chấn Kazuha hồi đấy nổ sớm. Mẹ mình không thì cũng đái. Nên làm con cảm cũng phải công như vậy nhờ. Con mua ly của mạnh hơn con Kinix. Ngon mà. Nó lướt qua một cái là sau Nghe Kinix nó phải lướt phải qua bay nghe ra con Kinix để ra trước xong con mua đi ra sau. Đúng. Để bán banner. Cứ bán như vậy. Con Kinix chỉ được cái phá service thôi, mẹ giọng Naruto Sasuke. Đéo rồi đâu. Qua chứ check qua chứ. Thế này nếu mà tình hình như thế này thì chắc mẹ nếu mà vào mẹ mày hội banner thường chắc có mỗi thằng Kinix nhỉ. Mẹ thằng Kinix giờ đang khỏe nhất mà, thằng Kinix giờ đang khỏe nhất luôn đi. Kinix khỏe vẫn khỏe thôi nhưng mà không bằng con mua đi à. Nó dùng xét đạo hồn. Vào banner thường, có con gì vào banner thường. Đúng rồi, chắc chắn là mày có một con thì phải phế lòi kèm để vào banner thường. Để có một nham vào banner thường. Banner thường hiện tại chưa có nham nào cả. Chứ không có nham nào banner thường cả. Thảo có tích Nari rồi. Nham một banner thường à. Chưa có nào. Giờ khó đấy, cái đấy khó đấy. Nham mình phải có nào siêu rác rưởi. Siêu rác rưởi mẹ 5 sao không rưởi. Con nào siêu rác rưởi. Amedo. Amedo sợt à. Amedo phế vậy thì bịp mẹ con có sinh sang, bịp mẹ rồi đéo đi ra nữa thì bịp mẹ cầm cái vũ khí 3 sao phế vãi cả rồi. Thua theory. Để tôi nghe cho Tấn. Thua thật mà. Con chiêu chấp cái thiên phú đam rất to hơn con Amedo. Chấp cái thiên phú phải có một vật nha, vẫn mạnh hơn nó mà nó không chấp thiên phú ấy, kiểu nó đi mưa, nó mà kiểu nó còn một bút cái thiên phú nó mạnh nữa. Nói chung là này Amedo sụt. Bây giờ thôi, yên nghỉ thôi, một chấm bằng nhưng mà một chấm này mẹ 5.2 rerun Amedo sụt mà. Nếu hiểu rerun này không rerun Amedo sụt thì mẹ em. Tuấn bảo bao giờ xe này rerun rồi Tuấn, anh hỏi Tuấn, anh chỉ hỏi thế. Anh nghĩ là trong 4. Không đây, cái này tao này. Trong 4 là bán được bây giờ ấy làm quả đi mẹ mày. Bây giờ xe này không rerun nữa, đi mẹ sang đến đi mẹ gì à? Bên Bangkok ấy, đi mẹ rerun từng bừng luôn, đi mẹ con nào mới bang đấy, đi mẹ nó kêu đến chết. Chị em ấy Tuấn, chị em can xe hè Tuấn mẹ mới đối có cái đội hình xe full sụp không Tuấn? Xe này full sụp. Xe he mẹ mày xilonen mẹ mày với phui nào ui rồi. Nhưng còn biết bằng full sụp không có xilonen thì nhét Kazuha bạn được. Bây giờ thì mẹ cạc trẻ ở đâu? Cạc đắt mà. Không 460 đi rẻ, 460 đi mẹ thua 380. Đấy. Nó chỉ hơn cái ghi thôi. Hơn cái ghi thôi. Chứ 460 mình cũng mẹ đánh mình quanh quẩn như mẹ nít. Bây giờ anh từ 3060 Ti mà nâng lên gì? 1070 à? Có Ti Super hoặc là đợi lên 4080 cũng được. Hai đấy. Ti Super thường. Super thường yếu hơn Ti. Ti lúc nào phải hơn Super hết. Phải Ti Ti Super luôn. Có Ti Super mà. Thế đợi giảm tôi bây giờ mua làm gì? Đợi giảm xuống còn 15 củ mua. Lâu lắm, chắc 3 năm nữa. Đợi cứ đợi thôi. Tầm này mình cần nâng cấp gì đâu. Tớ cứ chơi quanh quẩn cái xịt thì cần gì nâng cấp. Đợi 15 củ giá ngon mà mua.
Let's Bây giờ go, mua thì Nature. đắt, It's tức là time. chỉ thế. Chắc đợi kiểu Đợi ra năm đợi 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 năm không đợi rồi. là con em không nữa, năm không thì nó mới rẻ. Bắt đầu giá tụt xuống. Bây giờ 30 của anh, 306 công ty của anh mẹ thằng mới nguyên 10 củ. Của thằng Bây giờ nghĩ kiếm anh được mua là một 6 bố củ không. mấy, hình 6 củ 5. Bây giờ kiếm bố không phải công ty super, kiếm hàng cũ thì chắc cũng là 20 18 củ. Giá ngon thì mua hãng Galax thôi là ngon. Kiếm con Galax đi. Thank you, Kiếm con Galax everyone, hoặc là kiếm for con spending so mấy much con Galax time thôi. with us today. Galax là rẻ. Mấy con Asus đấy. ESA đấy. Please be sure to come Và to nó chỉ Nichika's chẳng birthday hơn, nó party. chỉ năng vẫn thế, chỉ hơn cái tản nhiệt thôi. Thôi tản nhiệt chắc mấy độ thôi. Không phải công ty 5-6 độ gì đấy. Còn nếu mà tấm nhiều tiền tấm thêm tí lên một tố gồm ta không. Tí nó mạnh hơn, nó mạnh hơn đúng không phải công ty super. Chứ giá bây giờ giá cao nhất là bố không phải công ty super rồi. Mẹ bọn colorful là làm quả mấy quả mẹ ấy nhìn chất nhỉ. Rồi thần hốc mẹ lắm chuyện. Bây giờ nha anh bảo Tuấn bây giờ Tuấn không quyết định được mua cả nào, Tuấn bây giờ dùng mẹ tiền đi hốc. Nhìn mẹ đi Yasuo đơn giản. Bảo thằng Kiệt bắn tao 2 lốp đi lúc 40 tin nhé, có con cặc. Bố mình lừa 2 lần rồi. 2 trên gì, 2 trên 2 rồi. Đi mẹ gây gì tự bỏ cứ 2 trên 2 bây giờ 1 trên 1 rồi nha. Well, I Cái read the đấy story Tuấn to phải her many bàn bạc times với cả already. Kiệt She's even nha. memorized nearly every line. That won't be a problem, Auntie. Nichika's probably never heard this version of To Kill the Brave. Không phải công ty super này. Oh, Bọn anh colorful what's nhìn different about hay this phết này. version? The Em majority cứ is Galax about the mà mua same, thôi. but the ending is different from the one that you bought her. The one I Galax thì gave mai sau her is mình the kiểu đéo unedited mình mua version một không that phải was công ty mai originally sau published. dùng mấy năm kiểu đéo thì mai sau sẽ đổ cá tiếp. Thì It was khi mình đã released chơi máy long tính before rồi mình Nichika luôn fell luôn out. phải nâng cấp. Oh, but Đi I theo của remember nó. you were Khi never tính lại very... theo nữa mà theo của nó. Huh. So the Một in thì other nói không nâng words, cấp nhưng mà mai if she sau has phải an nâng cấp easily tiếp. available version of the story, then she shouldn't Chứ em possibly know the mua ending. mua Galax thì ngon nhất. don't Mua Galax để mai understand. sau nâng cấp nó dễ Why hơn. are you so concerned about the Kiểu mai ending of sau this bán book? ít nhiều thằng mua. Even if she does remember the ending, what does that prove? Maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first edition of the story. 25 củ đi. Oh, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nichika reading the book. There are only a few shops in the tribe that sell books, or we can just ask Nichika where she'd read it. The booksellers all have inscriptions, so there's a chance that their memories... Mua 4070 nhỉ, đéo TI. So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories? I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work on it. Nếu mà không mua TI thì bố mua thế bố không There phải must super be ấy. a few more books at home. Không phải super hả? Mua thường thôi. Mà TI thêm mấy triệu nó phải hơn tí không lên. Hơn tí nữa. Xong rồi thêm mấy triệu nữa nên bố không tao không TI nó mạnh hơn một tí nữa. Bao free bà. Go home, Nichika. Bố phải công ty super tao thêm 3 triệu nữa bố nó không nó mạnh hơn mười mấy SS là đấy nó kêu cái đấy mà. Ồ vào kịp rồi, bây giờ xác định hạn mức rồi. Thích thì là một con bố không tao không thích đấy. Công ty hai là bố không phải công ty super. Một là mẹ mày một là mày không phải công ty hai là super ít rồi. Hai là bố không tao không đấy chứ bố không phải công ty thì mẹ mua đéo gì. Bố không phải không thường mua làm gì. Không phải không super không được. Để anh bảo Tuấn này, Tuấn bán mẹ Arcane CD rồi Tuấn mua hết về Tuấn mẹ test xem cái nào ngon hơn. Đấy. The tunnel is blocked. It seems Auntie put all... If she's trying to finish... Bố không phải không super được. 13, giờ cũng 18. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm.
Monsters. Ông bố không phải công ty đó. Cái Super 25 củ khó nói. À mà từ cỡ. Đấy chắc cạt em bây giờ chắc bắn được 5 củ một rách. Kim một rách. What is this place? Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been. Why are there people around? If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate. Bring it. Come on! Batobus. Oh god, that's enough. Bring it. Không làm được Thành ơi. All right, let's finish this fast. One with nature. Settle down. That was quick. Yes, you are. The door's closed here too. Where should we go now? Rồi bố tao chỉ tao một củ là đấm mẹ. The Củ transport năm mà bố system luôn seems to đi still be á. functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. Xong vậy trước năm màn 3 rồi Tuấn này. What the fuck? All right, let's keep going. Nhiệm vụ mới à? I'm dead, man. I'm fucking dead, man. Không. Rồi một củ 7 nhớ đi vẽ tao hiểu cho tao có cái đi vẽ về cú 5 ở đâu. Chắc là thứ 4 tuần sau. Đâu hai người. Tao làm phát xu xu phát chơi thì mày tao bắn luôn một cái thờ. Tao thề với Khánh luôn. Tao quá cũng vô thương. Ây da.
À ừ. Liếm 200 rồi các bạn. Đó. Quá. Ai lộp anh em. Đấy, rồi 3 cái nữa là xong. Đẹp rồi. Yes sir. Bao nhiêu? 15 rồi. 15 thì chắc đánh 5 lần nữa được rồi anh ngon. Ơi, đi. Ơi. You got here quick. Impressive. Nechka's up there! What are you planning to do to her? I never lied to you, even though she's not my daughter yet. What is she saying? Is she not Nechka? Ui. So you figure Đéo vậy. she has stayed in the Night Sao Kingdom giờ đánh cái này ngon nhỉ Tuấn nhỉ? Mẹ hôm nay tao phải ra bay là cái mẹ có sát thương tỷ lệ I'm the ấy. one who made her stay there alone, so I must bring her back. Hốc đậm rồi này, hốc Nechka. đậm. Wow. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. Thế là em đi sang đấy là được mất tiền. Nói làm gì nữa à? Thì ở thế chuyển vào nhận được chưa? Rồi nhận được rồi. Bao nhiêu chưa? Rồi thừa là 50. Thì bây giờ có cắt tóc không? Thôi ngày mai không, ngày kia. Nhưng mà không cắt tóc thế nào đấy. Ai quá chuẩn bị chuyển đồ xuống đi. Tí nữa chuyển. Cắt tóc à? Mẹ ơi. À không, bây giờ cáo mà ở nhà Tuấn mẹ cái tóc của tao thì sắp rồi. Tóc tao bây giờ là dài đến đi mẹ mình dưới cả vai rồi đấy Tuấn. Nhìn con mẹ. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. I was so happy the first time she was willing to call me mom. But then I suddenly felt very scared. Is she really my child? My child's name is Nechka. How could I be? As I said, I only want. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechka's ancient name. Xilonen, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. It's all thanks to... After Nechka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. You're not gonna go up there, are you? There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. Don't worry, Nechka. Don't worry. Mommy's here. 3. Mom will always be with you. Out of the way. I'll never forget you. 2. Wake up, Nechka. 1. It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka. Như này nó còn có cutscene đâu, what the fuck? Ngon. Cái đó phải nhân vật mà mẹ có cả cutscene này. Ê, anh à.
X3 là phát hành nha. Keep Mẹ ơi, anh quyết định không nạp 3 Z, mẹ ơi, anh không nạp 3 Z nữa. Em cắt rồi. They will control you, and Không you'll nạp 3 never Z be không 3 free again. nữa, trời ơi. Ôi, còn có thấy bố lốp à? Còn có thấy bố lốp à? Sao rồi? Bỏ rồi, anh phải thấy 4 lỗ. Anh chỉ đổi thấy 3 lỗ thôi mẹ. Ba lỗ kịch kim không thể nào 4 lỗ được. Anh bây giờ F2 bên tuần. Mẹ không thể nào nạp F nữa. Cái giá rồi. Cái giá rồi. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Ba rồi, anh thoát một cái 4 lỗ mà bên chỉ còn 3 kịch kim. Còn tớ bỏ, tớ không đặt ai được phụ nữa là 2 lốp thôi, rẻ siêu rẻ luôn. You're the one who twisted Nechka's Hai name thôi, là siêu rẻ into rồi a gì nữa. shackling prison. Số lại để tiền tớ đi học Em sinh lốp thì mà. có thế được gì. For you to hear Có thể có a nên true không nhỉ? voice. Stone engraved Chứ and anh echoing nhạc peace. roll. Em bảo cái thế anh nghĩ bảo cái thế 2 lốp nữa. In ashes be reborn. Anh em ơi. And the Thế blaze luôn ạ, thế luôn ạ. Tấn biết cái gì 2 lốp nhưng mà tấn ghi những con ấy. Để anh em biết, để khi là tấn nạp món 4 lốp anh em được dí được. Không. Anh em được dí được. Anh chỉ nạp bây giờ đang gọi Ico hiểu không? Ico giảm một nửa. Từ khi hiện tại là 2 lốp mà mày sao ăn được 1 lốp. Bây giờ nhá, chỉ Ico thôi, mỗi tháng nạp 2 lốp thôi. Nhưng lúc nào kiểu có banner là đùng nghĩ nổ các cái mỗi nạp 1 lốp thôi. Economic à. Thế mỗi chơi Ico luôn. Anh vẫn quay về cái ổ chó rồi. We've known each other a while, but we've never met. Một tháng Ico thôi. Nechka? Ico tháng này luôn H2 nhá. Ico tháng này là sao bắt đầu lốp à? Không, tháng này không là ZZ. Nào mỗi đặc chính thôi. Đây chỉ 2 giờ 2 lốp thôi. Mỗi tháng này thôi, xong tháng sau là 4 lốp tiếp. Mỗi tháng này và thêm tháng sau nữa. Yeah. Có nói. Còn mấy cái tháng mà kiểu mình là banner mình nổ ấy luôn. Anh nói thật. Em nó đổ vào đây. Kiểu trước thềm banner Miyabi kiểu thế thì anh nạp. Nạp luôn bây giờ thích luôn. Nạp luôn bây giờ thích luôn. Không. 2 lốp rồi. 2 lốp rồi. Cân bẩn rồi. Được chất chưa? Nha. Đi mẹ. Đi mẹ HSR à phụ không còn ở luôn, cùng lắm là tích đua Sunday được chưa? Hết vị. Ui Sunday chủ nhật Lệ với chủ nhật nó bảo là gì? Đây, follow up nhân vật triệu hồi trong sau. À cũng đau vừa. Lisa đã lên rồi, có vẻ là Lisa đã được cứu. Bossa đã được cứu. Lisa có được cứu bé, Lisa được cứu không? Cứu đe đéo là được, Robin đéo cứu được. Robin còn đéo cứu được, nó lồn thằng lồn sinh con kia. Anh Blade cho anh cứu đây, Robin không thể cứu. Anh Blade còn chưa cứu được đây. Anh Blade bây giờ mất đi. Ồ thì mẹ cho Robin vào ngái cứ thích đua idol luôn, Tuấn ngái thích đua idol. Ngồi rap thôi, and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that. Ngồi đọc thơ đúng không Tuấn? Ngồi đọc thơ, đó là gió gì? Có đưa dinh ca về cho hoài thôi. Con ở lại nhận bao đằng cay thôi. Nhã sương. Nechka has Đéo đấy. always been with you, Auntie. What? Everything has hiểu your rồi. ancient name. The one you said was useless. Bossa thì mày cứu Bossa. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But My ancient name. the immovable love between names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave nature, but now you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings, what blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I
I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day, every single day, I've hated myself, and ancient names too. Who knows? Edit mẹ quá rồi à. Hate would have. Auntie, do you still remember the last words Nachka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Xilonen, Nichka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Nóng thế, I can carry. Thank you, Paimon and Miss Traveler. I'm fine, really. The real Nichka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nichka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on, let's get out of here. But what about Tlasoli? Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. Bắn rồi. Wow. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it.
All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. As for now, we can get away from the house and get some sun. After dealing with all of that, I'm completely out of energy. She's already planned out everything. It's still so scary to imagine. Yeah, she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation. Well, it's all thanks to Nepeka's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all even if all she had to, she would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. I would be so scared every day. If I wasn't able to get... You have us now. You are already super brave, and you even managed... Xilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help. Without you... Tlisoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nepeka locked up in her room again. So we had a part to play too! But where did Tlisoli even get the confidence to try this scheme? When Nechka was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to nature, it's similar to graffiti, if you want to paint. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. Whoa, and you still took it? If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had! Well, you can't uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself. So you suspected? Oh, the most... But no, anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by now. Everything is finally over, and Nepeka can finally be herself. So, what should I do now, Xilonen? You should do whatever you like, of course. No one's going to lock you up anymore. But everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flower. I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Xilonen. I just don't know. Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be somebody else. But I'm scared, Xilonen. What should I do? Oh. Here, take this. I took some ore. A Blaze Gem inscription. You can make them... Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. This is your first blessing. It has always protected you. But I don't even remember... Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal.
I can only promise that no matter what the future holds, you'll continue to grow. Your name is your... Remember your name. You can do it, Nepeka. Thank you all. If you really can't come up with... We're from the same... And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh, gosh. I knew... Huh? Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and, one more thing. Happy birthday, Nepeka. Chưa. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient... What I do... And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Oh, and now once all the Blaze Gem inscriptions... Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, now Nechka really... But that's for another time. For now, she should just rest. After all... Không mới đã. Chuyện. Lại cốt à Tuấn? Lại cốt à? Không, Có đẹp. quét thì muốn mua không phải đã. Cái gì đẹp. Thì nó đeo rồi. Chuyện này giờ bớt thì... Bring it! No, my sword! Ring cutter! Kaboom! Breath of the flame! Lola, get them! All right. Let's Rain do this then! outlines your fate. No! Out of the way or get blown away! Yes, you are. You qualify
me weave you a verse. Eat this! Let the mountain's veins boil! Bring it! Rain cutter! Boom boom! Visible evidence! All right. Letting brave names echo! Booba, get them! Incinerate! You're toast! Body and mind. All right. Time to act. Keep breath of the flame! Let me weave you a verse. Nice and spicy! Eat this! Teamwork is dreamwork! Don't waste my time. Submit! Give up. I'm going in. Let's light it up. I am the cutting edge of fashion. This realm is... What?
If you ever have... My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Ugh, don't tell me I overdid it this time. Oh, how many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow.